Hello, hi. Hello, everyone. Hi, man. Hi. Yes, this is the day one. Okay. This is day one. Okay. 1 minute. 1 minute. అని బయాలజీ పేపర్ బయాలజీ పేపర్ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. అండ్ చూడండి, ప్రతి క్వశ్చన్ ఓకే, ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం తీసుకున్నాను నేను. టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం తీసుకొని వచ్చాను నేను. ఓకే, టెక్స్ట్ బుక్ మొత్తం ఇక్కడే పెట్టి చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూస్. ఓకేనా? సరే, ఇంకా మనమైతే సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే సార్, బయాలజీ పేపర్ కూడా లీక్ చేస్తారంటే ఐ విల్ లీక్ అంటే ఏం లేదురా. ఓకేనా? ప్రతి క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను నేను, అంతే. ప్రతి క్వశ్చన్ నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నా. సో దట్ ఈస్ ద లీక్ సెషన్. ఖచ్చితంగా వస్తాయి చరిష్మా, 50 out of 50 వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం, దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూస్. ఖచ్చితంగా వస్తాయి 50 out of 50. 100% వస్తాయి, 100% వస్తాయి. చూడండి, సియర్ మనకి ఎగ్జామ్ అయితే చూడండి, ఎగ్జామ్ సార్ అని సెర్చ్ చేసిన నాట్ షోయింగ్ యువర్ అకౌంట్. జస్ట్ ఇలా సెర్చ్ చేయి. ఇలా సెర్చ్ చేయి. దిస్ ఇస్ మై టెలిగ్రామ్ అకౌంట్. ఒకసారి ఇది సెర్చ్ చేయండి. ఒకసారి ఇది అడిగండి, డాక్టర్ సుహేల్ మొహమ్మద్ 1 అని సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది. చేయండి ఒకసారి, వస్తుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఒక్కసారి సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది ఇది. ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది ఇది. హాయ్ శ్రీలేత, హాయ్. ఓకే, ఇంకా మనం సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూస్. ఇంకా మనం సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. చూడండి, సియర్ మనకి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంది చెప్పండి? 28 మార్చ్కి ఉంది. మన ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంది? దట్ ఈస్ పిఎస్ ఫస్ట్ బిట్ రెస్పిరేషన్. ఎస్, ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ రెస్పిరేషన్ తీసుకుంటాం మనం. ఓకే శివ, ఓకే సి ప్లస్. మనం ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ రెస్పిరేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రెస్పిరేషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది రెస్పిరేషన్ అనేది. ఓకే, చూడండి, మనకి 28 మార్చ్కి అయితే బయాలజీ ఉంది. ఎస్, రెస్పిరేషన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, చూడండి, 28th మార్చ్, 28th మార్చ్. ఓకే, వీ హ్యావింగ్ 28th మార్చ్కి మనకి ఏముంటుందంటే దట్ ఈస్ బయాలజీ ఫర్ ఏపీ, బయాలజీ ఫర్ ఏపీ సెషన్. ఓకే, 11:30 వరకు. ఎస్, 11:30 వరకు ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 28th మార్చ్కి అయితే బయాలజీ ఫర్ ఏపీ సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్. ఓకే, ఈ ఎగ్జామ్ చూడండి సియర్ మనకి దిస్ ఈస్ టుడే ఇస్ 25, 26, 27. ఓకే, ఈ 25, 26, 27 నెవర్ మిస్ దిస్
ఓకే ఇవి చూడండి ఓకేనా ఎవ్రీడే మ్యారథాన్ ఉంటుంది ఓకే ఇంకా ఈ 3 days ఏ రోజు కూడా మిస్ అవ్వద్దు ఓకే దీనిలో చెప్పినవే వస్తాయి ఈ 3 daysలో నేను ఏదైతే చెప్తానో అవే వస్తాయి ఎగ్జామ్ పేపర్కి ఓకే One minute. These questions only come in exam. ఓకేనా ఇవాళ లైవ్ ప్రూఫ్ ఎలా అయితే చేపించాను ఓకే ఇవే చూడండి ఖచ్చితంగా ఇవే వస్తాయి ఇవాళ ఏమేమి క్వశ్చన్స్ చెప్పానో అవే వస్తాయి మీకు ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఓకేనా నెవర్ మిస్ దిస్ లైవ్ సెషన్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఐఎమ్ ప్రియా తెలంగాణ వాళ్ళకి కూడా ఫిజిక్స్ మీరే చెప్తారా ఎస్ నేనే చెప్తాను ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఓకే నేనే చెప్తాను నేను ఓకే నెక్స్ట్ అండి అన్న రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ ఉందా ఓకే మేబీ ఉంటుంది సెకండ్ బిట్ గోల్డ్ సిల్వర్ కాపర్ ఏదైనా రాయచ్చురా ఓకేనా ఇందా నేను డిస్కస్ చేశాను ఒకసారి చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది హాయ్ సార్ నిహిత హాయ్ ఫోర్త్ బిట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ షేవింగ్ మిర్రర్ ఎస్ రాయచ్చు ఓకే ఏపీఎన్టీఎస్ వాళ్ళకి చూడండి ఏపీఎన్టీఎస్ ఎవరైనా ఉంటే ఓకే ఏపీఎన్టీఎస్ వాళ్ళు అదే సారీ టీఎస్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చూడండి టీఎస్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఓకే టీఎస్ వాళ్ళకి ఫ్రమ్ 28th March from 28th March ఓకే మీకు తీసుకుంటాను ఫ్రమ్ 28th March తీసుకుంటాను ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఏపీ పీపుల్ చూడండి ఓకే ఈ 3 daysలో మనం ఏం చేద్దామంటే ఓకే కంప్లీట్ డయాగ్రామ్స్ కూడా నేర్చుకుందాం డయాగ్రామ్స్ కూడా ఇక్కడే నేర్చుకుంటాను నేనే నేర్పిస్తాను డయాగ్రామ్స్ ఆల్సో ఓకే డయాగ్రామ్స్ కానివ్వండి క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి 8 marks 1 mark 2 mark 4 mark ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ నేను నేర్పిస్తాను ఓకేనా రే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు రా క్లాస్ ఎప్పటి వరకు అంట తులసి ఎవ్రీ టైం ఈ క్వశ్చన్ నన్ను అడిగేది ప్రతిసారి ఈ క్వశ్చన్ నేను అడిగేది చూడండి మనకి చాప్టర్స్ చూడండి ఎంజీ అరే ఎంజీ ఎలా రాస్తావు ఐ థింక్ యువర్ నేమ్ ఈస్ రాణి ఓకే సార్ రాణి అనుకుంటా నీ పేరు ఓకే చూడండి ఇక్కడ సిఏ చూడండి సిఏ ఐ థింక్ మీరు రాశారు కదా ఎంజీ ఇవన్నీ అని చెప్పి ఓకే నేను మీకు చెప్పాను దట్ ఈస్ ఒకసారి చూడండి క్వశ్చన్ పొటాషియం సోడియం కాల్షియం మెగ్నీషియం అల్యూమినియం జింక్ ఓకే ఫెర్రస్ lead, హైడ్రోజన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఇది కాపర్, మెర్క్యూరీ, ఏజీ, ఏయు. ఓకే, ఇవన్నీ తీసుకుంటాం. సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే చూడండి, సి ఈ హైడ్రోజన్ ఉంది కదా, ఈ హైడ్రోజన్ ఉన్నవన్నీ ఓకే ఊరికి డిస్ప్లేస్ చేస్తాయి. ఇవేమంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిస్ప్లేస్ బై, ఓకే దే వోంట్ డిస్ప్లేస్ హైడ్రోజన్. ఓకే, దే వోంట్ displace hydrogen. This is okay, this is they won't displace hydrogen. Platinum would రాయొచ్చు. ఓకే, this is the final answer. ఇలా రాయొచ్చు మనం. ఓకే, వేస్తారు ఖచ్చితంగా వేస్తారు. ఏజీ, ఏయు, కాపర్ ఏదైనా రాయొచ్చు. ఈ 4లో ఏదైనా రాసిన వస్తాయి మార్క్స్ మనకి. ఓకేనా, ఇంకేం క్వశ్చన్ డౌట్ ఉన్నారు దాంట్లో? కాపర్ ఒకటి రాసినా వస్తాయి మార్క్స్. అవును, దీస్ ఆర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఇవి వచ్చేసి ఏమంటామంటే దీస్ ఆర్ లీస్ట్ రియాక్టివ్. దాన్ హైడ్రోజన్. That is SS.
Okay, these are the least reactive. C plus O2 gives rise to CO2, okay, but దానికంటే ఏం రాయాలంటే రెస్పిరేషన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. రెస్పిరేషన్ రాస్తే ఇంకా బాగుండేది. ఓకేనా, శివ దట్ ఆన్సర్ ఆల్సో కరెక్ట్, బట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎవాల్యుయేటర్. ఓకే అన్న, సెకండ్ బిట్ ఆన్సర్ జింక్ అవుతుందా? వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? సెకండ్ బిట్, సెకండ్ బిట్ కరెక్ట్ రాస్తే వస్తుంది అసలు అది. సెకండ్ బిట్ అంటే ఏం రాస్తారు? సెకండ్ బిట్ నేమ్ వన్ మెటల్ నో డిస్ప్లేస్ హైడ్రోజన్ ఫర్ జింక్ రాంగ్ ఆన్సర్ రా. జింక్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. జింక్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, జింక్ చూడు ఎక్కడ ఉంది, దానికంటే హైలీ రియాక్టివ్ ఇక్కడ ఉంది జింక్. సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. జింక్ ఇక్కడ ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓకే, సరే ఇంక మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే, ఎస్, అవర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈస్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్. చూడండి, వెరీ వెరీ చెప్తున్నాను కదా, జీరో నుంచి. ఓకే, జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. జీరో అంటే ఏంటంటే అసలుకి ఇప్పుడు దాకా రాదు మనకి, ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకోలేదు, ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అన్న వాళ్ళకి కూడా చెప్తున్నా, దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. ఫ్రమ్ జీరో నుంచి హీరో అవుదాం. ఓకే, సైన్ కన్వెన్షన్. సైన్ కన్వెన్షన్ ఒకటి చెప్పాను కదా. సైన్ కన్వెన్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ చూడండి, కాన్కేవ్ లెన్స్ అన్నాడు. కాన్కేవ్ లెన్స్. సో కాన్కేవ్ లెన్స్కి ఓకే, ఈ ఫోకల్ లెంత్ కానీ, ఓకే, ఫోకల్ లెంత్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్ కానీ, ఓకే, ఇవేమవుతాయంటే నెగిటివ్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్. ఓకే, నెగిటివ్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఫర్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ వి ఈక్వల్ ఏమవుతుందంటే ఆన్ సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ లెన్స్, సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ లెన్స్ కూడా ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ నెగిటివ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ లెన్స్ ఫార్ములా ఈస్ ఇట్ ఈస్ 1/v minus 1/u equal to 1/f అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం రాయాలంటే అన్ని నెగిటివ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఆర్ నెగిటివ్. దిస్ ఇస్ ఆన్సర్. ఇది రాయాలి మనం. ఓకే, ఇవన్నీ నేను చెప్పాను ఎర్లీ మార్నింగ్ చెప్పాను. ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ రాలా అని చెప్పి, ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ రాలో ఎర్లీ మార్నింగ్ చెప్పాను నేను. మీరు అటెండ్ చేసి ఉంటే, ఓకే, ఎర్లీ మార్నింగ్ సెషన్ ఎవరైతే అటెండ్ చేశారో వాళ్ళకి అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఆన్సర్స్. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. 1/v minus 1/u, బట్ సైన్ కన్వెన్షన్ కూడా పెట్టాలి కదా, సైన్స్ పెట్టాలి కదా. ఓకేనా, 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి 1 మార్క్ కాదు, అది 2 మార్క్స్ ఐ థింక్. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి 1 మార్క్ ఖచ్చితంగా చేస్తారు, అటెండ్ చేస్తారు అది. ఓకే, మనకి 48+ అయితే ఖచ్చితంగా అందరికి వస్తాయి. 48+ అందరికి రావాలి, అందరికి రావాలి అంతే. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఓకే లైఫ్ ప్రాసెస్. మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం లైఫ్ ప్రాసెస్. ఓకే, లైఫ్ ప్రాసెస్ చూడండి, మెయిన్గా న్యూట్రిషన్. ఓకే, మెయిన్గా న్యూట్రిషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, అలాగే చూడండి రెస్పిరేషన్, ఎక్స్క్రీషన్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఓకే, రెస్పిరేషన్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, దట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్, న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అలాగే ఎక్స్క్రీషన్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి ఇవన్నీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, చూడండి మన ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ చూడండి, సార్ ఎన్ఎస్ నీ మీద డిపెండ్, నా మీదే డిపెండ్ అవ్వండి, ఖచ్చితంగా మార్క్స్ వస్తాయి. నా మీద డిపెండ్ అవ్వండి చాలు, ఖచ్చితంగా మార్క్స్ నేను తెచ్చి చూపిస్తాను మీ అందరికీ. ఈ వీడియో కూడా ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి, 28th March ఓకే 28th March ఓకే 5-6 PM లైవ్ ప్రూఫ్ చూపిస్తాం మీ అందరికీ.
లైవ్ ప్రూఫ్ చూపిస్తా, లైవ్ ప్రూఫ్ సెషన్ చూపిస్తాను మీ అందరికీ, ఓకేనా? ఖచ్చితంగా చూపిస్తా, చూడండి కావాల్సి అంటే. ఐ విల్ షో యూ ద లైవ్ ప్రూఫ్ సెషన్ 100%. ఐ విల్ షో దట్. దెర్ ఈస్ నో డౌట్. పిఎస్ ఫిజికల్ సైన్స్ మొత్తం ఎలా చేశానో ఎన్ఎస్ న్యాచురల్ సైన్స్ అంతా నేను చూపిస్తాను, ఓకేనా? వెరీ గుడ్ రా అన్వేష్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. హౌ మెనీ మార్క్స్? అరే అందరికి మంచి మార్క్స్ వచ్చాయా చెప్పండి. ఎస్ వెరీ గుడ్. అందరికి వస్తాయి మార్క్స్, అంతే, అది రావాలి. ఫార్టీ నైన్. ఆ ఒక్క మార్క్ ఎందుకు పోయింది? ఆ ఒక్క మార్క్ కూడా పోకూడదు, ఓకే? ఆ ఒక్క మార్క్ కూడా పోకూడదు అసలు. సార్ ఎప్పుడు మా మార్క్స్ మీ చేతిలో. అందరికి వస్తాయి మార్క్స్, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూస్, ఓకేనా? సరే ఇంకా స్టార్ట్ చేద్దాం. చూడండి, హాయ్ 50 మార్క్స్ 49 46 అన్నా 4 మార్క్స్ బిట్లో పోయాయి, 1 మార్క్స్లో పోయాయా? ఓకే, ఈసారి వస్తాయి మార్క్స్, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. వాట్ అబౌట్ సోషల్ సార్? సోషల్ మేడం ఉన్నారు కదా, షారుణ్ మ్యామ్ ఉన్నారు, సోషల్ మేడం తీసుకుంటారు. వై ఇట్ ఈస్? అరే ఏం కాదు, ఓకేనా? ఈ ఎగ్జామ్సే కాదు మనకి, ఓకే? జేఈ మెయిన్స్ ఉంది, నీట్ ఉంది, ఇవన్నీ చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. వీటిని కూడా మనం క్లియర్ చేయాలి, ఓకే? అప్పుడు కూడా మీతో పాటు నేను ఉంటాను, ఆ టైంలో కూడా ఉంటాను మీతో పాటు నేను, నో ప్రాబ్లం. ఆ టైంలో కూడా ఉంటాను నేను మీతో పాటు, ఓకేనా? ఆ టైంలో కూడా ఉంటాను నేను, ఓకే? సార్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ అన్ని నేర్పిస్తాను నేత్రాను. సో చూడండి ఇక్కడ, సో చూడండి, దీస్ ఆర్ ద 4 systems, okay? These are the 4 systems, okay, that keep you active. That is nutrition, okay, respiration, transportation and excretion, okay? One by one step గా నేర్చుకుందాం మనం, okay? See here, ఫస్ట్ వచ్చేసి న్యూట్రిషన్. అసలు న్యూట్రిషన్ అంటే ఏం చెప్పండి? న్యూట్రిషన్ అంటే ఏం చెప్పండి? వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? అసలు న్యూట్రిషన్ అంటే ఏం చెప్పండి? వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? అసలు న్యూట్రిషన్ అంటే మీకేం తెలుసు? అసలు ఏంటి చెప్పండి? న్యూట్రిషన్ చెప్పండి. What is about nutrition? What is nutrition? Intake of food. Inka Rani, very good Rani. Intake of food. Inka intake of food into the body of the organism is called nutrition. Siva, very good Ra. ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇంకా ఉన్నారు కదా, మేఘన, కృష్ణ, తులసి, ఎవ్రీథింగ్, అందరికి రిప్లై చేయండి. వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? రైట్, నేను చెప్తున్నాను కదా, ఎవ్రీ పాయింట్ సింగిల్ పాయింట్ నేర్పిస్తాను మీ అందరికీ, ఓకేనా? ఏ క్వశ్చన్ కూడా నేను చెప్పను. నేను చూసాను లేదో లైవ్ ప్రూఫ్లో నేను ఏది క్వశ్చన్ అయితే చెప్పానో అవే వచ్చినాయి. ప్రతి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీరు ఆన్సర్ చేసిన తర్వాతే దాన్ని నేను కరెక్ట్ చేస్తాను. మీరు ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తాను నేను, ఓకే? ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ బ్రేక్స్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. ఇంకా సరే నేను చెప్తాను చూడండి, ఓకే? న్యూట్రిషన్ అంటే ఏమంటామంటే, ఓకే, బయట నుంచి మనం ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం, ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఏమంటాం? ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అంటే ఏంది? ఫుడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఏమంటున్నాం? ఫుడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఫుడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్. చూడండి ఇక్కడ, ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, transferring of energy, food, transferring of energy, food from outside to inside, from outside to inside. So outside నుంచి inside వస్తుందంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే న్యూట్రిషన్ అంటాం, ఓకే? దట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, బయట నుంచి తీసుకుంటున్నాం, ఓకే? నాట్ ఇన్సైడ్. ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్ ఇంటేక్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ విచ్ డికంపోజ్ ఇన్ ద బాడీ. ఎస్ వెరీ గుడ్ రా తులసి. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? తులసి అయినా నేనేం, ఓకే? దీన్ని చూడండి, ఈజీగా నేర్పిస్తాను నేను. చూడండి,
3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఫోటోసిన్సిస్ నేర్చుకుందాం. మీకు చాలాసార్లు ఫోటోసిన్సిస్ నేర్పించాను నేను. ఓకే, చాలాసార్లు చెప్పా ఫోటోసిన్సిస్. దీన్ని చూడండి, నేను చెప్తాను చూడండి. ఓకే, మీకు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇది. ఓకే, ఫోటోసిన్సిస్ అగైన్ మళ్ళీ నేర్పిస్తాను నేను. ఈసారి వచ్చేసారి ఇంకా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్ అనుకోండి ఈ ఫోటోసిన్సిస్ గురించి. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ స్టెప్ అనుకోండి. ఓకే, ఇంకా ఈ దెబ్బకి మొత్తం వచ్చేసేయాలి మనకి. ఓకేనా, ఇంకా మొత్తం వచ్చేసేయాలి. శ్రీనివాస్ ఎస్ వెరీ గుడ్. ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎస్ వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చూడండి ఇప్పుడు see here, చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, see here, see here. చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ సన్ రైస్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ హెచ్ని తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ సన్లైట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే రా, థ్యాంక్ యూ ఐఎమ్ ఆర్టిస్ట్, ఐ నో, వెరీ గుడ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఈ సన్ రైస్ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఇక్కడ పడాలి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ చూడండి ఇక్కడ దట్ ఈస్ ప్లాంట్స్ మీద పడాలి. ఇది సన్ రైజ్. ఈ సన్ రైజ్ పడితే మనకేముందంటే ఈ సన్ రైజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. చూడండి మనకి మెయిన్ థింగ్ ఏం కావాలి, సన్లైట్. సేమ్ అలా చూడండి ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది, క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ క్లోరోఫిల్ ఎక్కడ ప్లాంట్లో ప్రెజెంట్ ఉంది, లీవ్స్లో అలా ప్రెజెంట్ ఉంది. ఈ క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. చూడండి ఈ సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ ఎవరు చేస్తున్నారు, క్లోరోఫిల్ చేస్తుంది. సో చూడండి ఇక్కడ అలాగే వాటర్ ఉంటుంది. వాటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి. ఈ వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫోటాలిసిస్ జరుగుతుంది. ఫోటాలిసిస్ జరిగి 2H2+O2గా మారిపోతుంది. ఎలా మారిపోతుంది, 2H2+O2గా మారిపోతుంది. H2+O2 ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది వాటర్ అనేది. 2H2+O2. సో ఈ క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుందంటే సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. సో చూడండి అలాగే ఈ క్లోరోఫిల్ ప్లాంట్ ఏం చేస్తుందంటే CO2ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, CO2ని రిలీజ్ చేస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే CO2 రిలీజ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ CO2 ఉంది కదా, 6CO2 ప్లస్ రే చెప్పండి ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్ ఎవరు రాయండి, ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్ ఎవరైనా రాయండి, ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్ రాయండి వితౌట్ సీయింగ్ యువర్ బుక్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్ రాయండి, నేను చూడాలి ఇప్పుడు ఎంతమంది రాస్తారో. ఐ విల్ సీ దట్ ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్.
6CO2 plus 12H2O gives rise to C6H12O6. అరే చెర్రీ రాంగ్ అని రాస్తుంది, చెర్రీ రాంగ్ రాది. శివ ఓకే. ఇంకా చూడండి ఇది 6CO2. అరే ఇంకెవరు పెట్టారు ఆన్సర్? ప్రసన్న, ఇంకా అన్వేష్, వెరీ గుడ్ రా. తులసి పొలిటికల్ లీడర్ అంట, ఎవరో పొలిటికల్ రీడర్ అంట. శివ ఎస్, బట్ చెర్రీ ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్. C6H12O6 రావాలి. ఓకేనా? చూడండి ఇది 12H2O యూస్ రైస్ టు ఏమవుతుందంటే C6H12O6. C6H12O6 ప్లస్ చూడండి గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే చూడండి ఎస్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇంకేం ఫామ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ 6O2 ఫామ్ అవుతుంది ప్లస్ 6H2O ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం మనం? వాటర్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ని తీసుకున్నాం? 12 వాటర్ తీసుకున్నాం. సో వాటర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? అది ఇక్కడ స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఈ స్ప్లిట్టింగ్ ఏమంటామంటే ఫోటోలసిస్ అంటాం, ఫోటోలైసిస్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రియాక్షన్. ఓకే, టోటల్ ఇలా జరుగుతుంది మనకి. ఇక్కడ ఏమైంది? CO2 అనేది ఏం ఫామ్ చేసింది? వాటర్. దిస్ ఇస్ CO2 అనేది ఫుడ్ ఫామ్ చేసింది. ఫుడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్. గ్లూకోజ్ ఈస్ ఫుడ్ ఆర్ ఎనర్జీ. సో చూడండి ఇక్కడ వితౌట్ CO2 no energy ఆర్ నో ఫుడ్. అసలు రియాక్షనే జరగదు. ఎనర్జీ అని కాదు, ఓకే, ఎనర్జీ అని కాదు, అసలు రియాక్షన్ జరగదు. రియాక్షనే అవ్వదు అసలు. దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ 3 steps ఆఫ్ ఫోటోసిన్థసిస్. అరే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఒకసారి రాసుకోండి. 3 steps ఆఫ్ ఫోటోసిన్థసిస్. 3 steps ఆఫ్ ఫోటోసిన్థసిస్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ లైట్ బై క్లోరోఫిల్. చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ చెప్పున్నాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుంది? లైట్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. అబ్జార్బ్స్ లైట్. ఏం చేస్తుంది? లైట్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ అండ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్. చూడండి కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ వల్ల ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఫోటోలసిస్ అంటాం. ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఫోటోలసిస్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ జరుగుతుంది కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్, దట్ ఈస్ ఫోటోలైసిస్. ఇక్కడ జరుగుతుంది కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్. ఫోటోలసిస్ జరిగి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ చూడండి, రిడక్షన్ ఆఫ్ CO2 కార్బోహైడ్రేట్స్. కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఫుడ్ ఆర్ గ్లూకోజ్ ఆర్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈస్ 3 steps ఉండాలి. ఓకే, టేక్ స్క్రీన్ షాట్. ఇది టేక్ స్క్రీన్ షాట్. మేఘనా టేక్ రెస్ట్. ఓకేనా?
యాక్చువల్గా మీకు మేఘనా అనే ఒక స్టూడెంట్ చెప్పాలంటే మీకు నిజంగా తను ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా మారాలి అసలు. తనకి హెల్త్ బాగున్నా బాగలేకపోయినా సెషన్స్ ఉంటాయి అండ్ మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేస్తుంది తను. గివ్ అప్ చేయట్లేదు తను. ఫోటోలిసిస్ ఆర్ హిల్స్ రియాక్షనా? నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద రియాక్షన్ 6CO2 + 12H2O గివ్స్ రైజ్ టు ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలా ఇస్తుంది? దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్గా మారిపోతుంది. ఓకే, 12H2O ఎలా మారిపోతుంది? దట్ ఈస్ 6H2O. ఓకే, అండ్ 6O2 దట్ ఈస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఇట్ ఈస్ డైజెషన్ ప్రోగ్రామ్. చూడండి, ఇది చూడండి, మౌత్ ఏం చేస్తుంది? సెక్రీట్స్ సలైవరీ అమైలేజ్. ఏం చేస్తుంది? సెక్రీట్ సలైవరీ అమైలేజ్. సెక్రీట్స్ సలైవరీ అమైలేజ్. ఓకే, బ్రేక్ డౌన్స్ స్టార్చ్. చూడండి, ఈ అమైలేజ్ ఏం చేస్తుందంటే స్టార్చ్ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. ఎస్ నారూటోనా నీ పేరు? నారూటో, ఎస్ అంతేరా? వెరీ గుడ్ నారూటో. సార్ టుడే ఏ టాపిక్కి చెప్తాను? అన్ని టాపిక్స్ చెప్తాను అండ్ అలాగే అన్ని టాపిక్స్కి క్వశ్చన్ చేపిస్తాను. చూడండి ఇక్కడ, స్టమక్ secretes HCl, create acidic medium and pepsin digests proteins. చూడండి, ఈ పెప్సిన్ ఉంది కదా, పెప్సిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే ఈ ప్రోటీన్స్ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? పెప్టిన్స్ని డైజెస్తుంది. ప్రోటీన్స్ టు ప్రోటీయోజెస్ ఇలా చేస్తుంది అది. ఓకే, స్టమక్ ఏం చేస్తుంది? HClని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. HCl ఇట్ మెయింటైన్స్ acidic medium. ఓకే, హాయ్ గీతిగా హాయ్. ఓకే, ఎస్ టాలిన్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ చూడండి, లివర్ ఆర్ గ్లాల్ బ్లాడర్. ఇవేం చేస్తుందంటే లివర్ ఆర్ గ్లాల్ బ్లాడర్ ఓకే సెక్రీట్స్ బైల్ సాల్ట్స్. ఈ బైల్ సాల్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఎమల్సిఫికేషన్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? ఎమల్సిఫికేషన్. దేని చేస్తుంది? లార్జ్ ఫ్యాట్ గ్లోబుల్స్ని ఎమల్సిఫై చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ప్యాంక్రియాస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్యాంక్రియాస్ చూడండి, ఏం చేస్తుంది? సెక్రెట్ ఏం చేస్తుంది? ట్రిప్సిన్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? ట్రిప్సిన్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. ఎస్, ట్రిప్సిన్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఫైనల్ డైజెషన్ పాయింట్ అంటాం. ఫైనల్ డైజెషన్ అంటే కంప్లీట్ డైజెషన్ ఎక్కడ అవుతుంది? దట్ ఈస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర. ఓకే, కంప్లీట్ డైజెషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర. కంప్లీట్ డైజెషన్ అక్కడే అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదే ఒకసారి రాసుకోండి, లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ చూడండి, రైట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్. అరే ఈ ఆన్సర్స్ అన్ని మీరే చేయాలి. ఇప్పుడు ఏది కూడా నేను చెప్పను, మీరే చేయాలి ఆన్సర్స్ అన్ని. ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, సార్ యూ మిస్డ్ ద ఈసోఫాగస్ మర్చిపోయారా? ఎస్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి ఈసోఫాగస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, పీడిఎఫ్ అన్ని చాప్టర్స్గా పెడతాను. ఓకే, అన్ని పీడిఎఫ్స్ పెడతాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఈసోఫాగస్.
ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఈసోఫాగస్ చూడండి ఇక్కడ ఈసోఫాగస్ ఇవ్వలేదు నేను. ఓకే సారీ ఓకే ఈసోఫాగస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ ఫుడ్ అనేది పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ జరిగి ఇక్కడ నుంచి మనకి జరుగుతుంది. తర్వాత చూడండి ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈస్ మ్యూకస్ అంటే గుర్తుపెట్టండి. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ప్రొటెక్ట్స్ స్టమక్ లైనింగ్ ఫ్రమ్ యాసిడ్స్. ఏం చేస్తుంది స్టమక్ నుంచి యాసిడ్స్ నుంచి స్టమక్కి కాపాడుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ ఇది కూడా చూడండి ఫుడ్ పార్టికల్స్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ ఇండైజెషన్ అంటాం. సూడోపోడియా అంటే ఇది దిస్ ఇస్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఈ ఎక్స్టెండ్ అయ్యే దాన్ని ఏమంటాం అంటే సూడోపోడియా అంటాం. సూడోపోడియా అంటాం. దట్ ఈస్ ఓకే దాన్ని ఏమంటాం సూడోపోడియా అంటాం. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి దిస్ ఈస్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ చూడండి ఏమైంది ఇండైజెషన్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ఇదంతా మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాం మేమన్నీ. ఓకేనా హెట్రో ఎగ్జాంపుల్ యానిమల్స్. ఓకే నేను చెప్తాను హెట్రో అంటే ఏంది ఆటో అంటే ఏంది. ఆటో అంటే సెల్ఫ్. ఓకే సెల్ఫ్ డిపెండెంట్ ఏమంటాం అంటే ఆటో అంటాం. హెట్రో అంటే దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ అదర్స్ దట్ ఈస్ హెట్రో ఆటోమేటిక్. ఓకే సో పెరిస్టాల్టిక్ మూవింగ్ మీన్స్ పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్స్ అంటే ఏమంటామంటే మనం చూడండి తింటా ఉంటాం కదా ఈ ఫుడ్ చూడండి ఇలా మూమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా దీన్ని ఏమంటాం అంటే పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటాం. ఫర్ సపోజ్ మీకు చూపిస్తాను అండి. ఓకే ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. ఓకే ఫర్ సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం. ఫుడ్ ఇలా తీసుకున్నాం. ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఈ ఫుడ్ని ఓకే ఈ ఫుడ్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇలా కిందకు వస్తుంది చూడండి. ఎస్ ఈ మూమెంట్ ఏమంటామంటే పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటాం. చూడండి ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటాం పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటాం. ఓకే ఫాల్స్ ఫీట్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ సూడోపోడియా. దట్ ఈస్ సూడోపోడియా. ఓకే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. అది సూడోపోడియా ఏమంటాం దట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఫీట్ అంటాం. ఇలా చూడండి ఇలా లోపలికి వస్తుంది కదా ఈ మూమెంట్ ఏమంటాం పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటాం. ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి ప్యాంక్రియాస్ ఏం సెక్రెట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ట్రిప్సిన్ని సెక్రెట్ చేస్తుంది. ఓకే అదే ప్రోటీన్స్ అండ్ లైపేజెస్ వచ్చేసి ఫ్యాట్స్కి వచ్చేసి. ఓకే ఇస్ దర్ ఎనీ డౌట్? ఇంకెక్కడ ఏమైనా మిస్ అయ్యాం మనం? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సరే టెల్ మీ అబౌట్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లైక్ ప్యాంక్రియాస్, స్టమక్, లివర్ ఆర్ గాల్ బ్లాడర్. ఓకే ఎస్ ఇవి చెప్పండి ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఐ నీడ్ దిస్ ఆన్సర్. చెప్పండి ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి. పీడిఎఫ్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ ఇవి ఆన్సర్ చేయండి. ఇస్తాను అన్ని పీడిఎఫ్ ఇస్తాను. నేను అన్ని పీడిఎఫ్ ఇస్తాను. ఇది ఆన్సర్ చేయండి ఒకసారి. ఆన్సర్ దిస్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆటోట్రోఫిక్ అండ్ హెటరోట్రోఫిక్ అన్నాడు.
ఆటోట్రోఫిక్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ సెల్ఫ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎస్ ఓన్ ఫుడ్ ఏం చేస్తుంది, ప్రిపేర్స్ ఓన్ ఫుడ్. ఓకే, అదే హెటరోట్రోఫిక్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ఓకే డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓన్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేయలేదు అది. హాయ్ పవిత్ర పెడతాను, ఈ పీడిఎఫ్ అంతా పెడతాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో చూడండి, ఆటోట్రోఫ్స్ మేక్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సోర్సెస్. ఏం చేస్తుంది, ఆటోట్రోఫ్స్ మేక్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సోర్సెస్ లైక్ CO2, వాటర్, యూజింగ్ సన్లైట్. ఎలా చేస్తుంది, బై సన్లైట్. ఏంది, బై సన్లైట్, బై యూజింగ్ సన్లైట్. హెటరోట్రోఫ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్. చూడండి, డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హాయ్ గుడ్ వన్, హాయ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అరే ప్రతి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ మీ ట్రై చేయండి, తర్వాత నేను చెప్తాను. లేదంటే మీరు ఎగ్జామ్లో ఏం రాలేరు. నేను చూసాను లేదు, ఫిజిక్స్ నేను లైవ్ ప్రూఫ్ చేశాను. ఎవరెవరైతే ఆన్సర్ చేశారు నాకంటే ముందు వాళ్ళకి అన్ని మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, వాళ్ళకే వస్తాయి. హాయ్ సరే, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి, రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇన్ అవర్ స్టమక్. చెప్పండి, ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్ నేను సైడ్ వచ్చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. So to kill harm germs, very good Ratrinay. Sir, Anana, food particles to digestion, it makes acidic medium in stomach and activates pepsin. HCl, it creates an acidic medium which activates the pepsin enzyme for digestion. Yes, very good Trinay. Inka Trinay, Tulasi, cherry. Yes, చూడండి, where is Prasanna? Yes, చూడండి, ఇది ఆన్సర్ చూడండి, this is చూడండి, to kill bacteria and creates an acidic medium is essential for the enzyme pepsin to digest proteins. చూడండి, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా వాడు యాసిడ్ అన్నాడంటే దట్ ఈస్ HCl. దేని గురించి చెప్తున్నాడు, HCl గురించి చెప్తున్నాడు. దేని గురించి, HCl ఏం చేస్తుందంటే ఎసిడిక్ మీడియం, దట్ ఈస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటాం. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంది, ఎసిడిక్ మీడియంని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, కిల్స్ బ్యాక్టీరియా. ఈ ఎసిడిక్ మీడియం ఏం చేస్తుంది, బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేస్తుంది. కిల్స్ బ్యాక్టీరియా అండ్ క్రియేట్స్ ఎసిడిక్ మీడియం ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద ఎంజైమ్ పెప్సిన్. దేనికి ఎసెన్షియల్, పెప్సిన్ ఎంజైమ్కి. టు డైజెస్ట్ ప్రోటీన్స్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి. ఓకే, ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం. చూడండి, ఇది ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం చూడండి, సెక్రీట్స్ HCl, క్రియేట్స్ ఎసిడిక్ మీడియం ప్లస్ పెప్సిన్ ఏం చేస్తుంది, డైజెస్ట్ ప్రోటీన్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అరే మనకి ఇంకా మిస్ అయ్యింది, ఈ క్వశ్చన్ మిస్ అయింది, ఆ క్వశ్చన్ మిస్ అయింది అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేకుండా చేయాలి మనం. ఓకే, ప్రతి క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయాలి, ప్రతి దానికి ఆన్సర్ వచ్చేయాలి మనకి. ఓకేనా, ప్రతి ఆన్సర్ వచ్చేయాలి మనకి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ప్రసన్న. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ రావాలి, గుడ్ ఈవినింగ్.
గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. సార్ ప్లాంట్ జ్యూస్ ఫంక్షన్ ఓకే, ఇవన్నీ చెప్తాను చూడండి. సార్ త్రిబుల్ ఐటీ ఆర్ పాలిటెక్నిక్? గో ఫర్ త్రిబుల్ ఐటీ అంతే. అరే నా సజెషన్ వచ్చేసి పాలిసెట్ ఎవరు రాయొద్దు. డోంట్ చూస్ పాలిటెక్నిక్, గో ఫర్ త్రిబుల్ ఐటీ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఐ విల్ సజెస్ట్ యూ ఏ వే వేర్ యూ హ్యావ్ టు గో. For AP people on 3rd April I will suggest you. For TS people on April 11th. ఓకే, 10th కి 2nd కి అందరికి ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి. చూడండి సరే, ఈ ఆన్సర్ చేయండి, ఇది ఆన్సర్ చేయండి. థర్డ్ వన్, ఆన్సర్ దిస్ థర్డ్ వన్, దిస్ క్వశ్చన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఎంజైమ్స్. ఇది ఆన్సర్ చేయండి రా, ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్ రా సరస్వతి, వెరీ గుడ్ సరస్వతి. ఇది ఆన్సర్ చేయండి. డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్, ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. వెరీ గుడ్ రా, ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ ఇట్. ఇది చూడండి, ఇది ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అంటే breakdown of large food molecules into tiny simple particles, breakdown of large molecules. సార్ నాకు మీ వల్ల ఓకే పెప్సిన్ డైజెషన్ ప్రోటీన్స్. ఎస్, ఏం చేస్తుందంటే ఈ డైజెషన్ ఎంజైమ్స్ ఓకే బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది. బ్రేక్స్ లార్జ్ టు స్మాల్, దట్ ఈస్ బ్రేక్స్ లార్జ్ టు స్మాల్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ బయోకెటలిస్ట్. ఓకే, చూడండి బ్రేక్ డౌన్ కాంప్లెక్స్ లార్జ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ సింప్లర్ అబ్జార్బబుల్ మాలిక్యూల్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, బ్రేక్ డౌన్ లార్జ్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ సింపులర్ అబ్జార్బబుల్ ఫార్మ్స్ లైక్ గ్లూకోజ్, ఎమినో యాసిడ్స్ ఇలా మారుతుంది. ఓకేనా, వెరీ ఇంపార్టెంట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ రిప్లై చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, హౌ ఈస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ డిజైన్డ్ ఫర్ అబ్జర్ప్షన్? చెప్పండి ఇది. ఆన్సర్ ఇట్. ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. రే వెరీ డీటెయిల్గా చెప్పుకుందాం రా, ఓకేనా, పాయింట్ బై పాయింట్. ఓకే, ఫ్రమ్ 0 నుంచి అనుకోండి, ఇంక అంతే. టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ రాని. వెరీ గుడ్ రా. విల్లై ఇంకో ఫంక్షన్ చెప్పండి. విల్లై ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ఏం చేస్తుంది విల్లై? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 39. వెరీ గుడ్ రా. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఎస్, వెరీ గుడ్. విల్లై ఏం చేస్తుందంటే it increases surface area. Very good. Arshad, hi. చూడండి ఆన్సర్ చూడండి ఇది. ఎస్,
millions of villi, okay, richly supplied with blood vessels to maximize the surface area. Maximize అంటే ఏమంటే that is increase. Maximize అంటే increase. Okay, yes. Rani, very good. Increases the surface area for absorption of nutrients. Nutrients కానివ్వండి, ఫుడ్ కానివ్వండి, ప్రసన్న, ఎస్, లెవెల్ అప్ ద సర్వేస్, దట్ ఈస్ పవన్ మహేంద్ర కర్రంట ఎవరో. ఓకే, ఇంక్రీజెస్ అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్, చూడండి, దిస్ ఈస్ హలో అన్న, నీ వల్ల ఫిజిక్స్ 50 వస్తాయన్న, నువ్వు మా దేవుడు అన్న. దేవుడు ఇవన్నీ వదిలేండి, ఐఎమ్ జస్ట్ టీచర్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ యువర్ మాస్టర్ టీచర్. ఓకేనా, ఈ దేవుడు ఇవన్నీ వదిలేండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. గ్లూకోజ్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ C6H12O6 అంటాం. C6H12O6. ఓకే, ఇది తెలిసిందే కదా మనకి, C6H12O6 అంటాం. ఓకే, ఈ గ్లూకోజ్ నుంచి, ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ 2 into రాసుకోండి, 2 into 3. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి, ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే గ్లైకాలసిస్ అంటాం. గ్లైకాలసిస్, ఇది మీకు నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్లో వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, 3 కార్బన్ మాలిక్యూల్, కార్బన్ 3, యాక్చువల్గా ఏమంటాం దీన్ని 2 into 3 అంటాం. దట్ ఈస్ 2 into 3 కార్బన్గా తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు ఇంటర్మీడియట్లో దిస్ ఈస్ ద లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఇది ఖచ్చితంగా వస్తుంది, ఒక ఎల్ఏకి వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ పైరువేట్ ప్లస్ ఎనర్జీ, ఓకే, ప్లస్ ఎనర్జీ వచ్చిందంటే దీన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ రెస్పిరేషన్ రియాక్షన్. రెస్పిరేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ గ్లూకోజ్ ఆఫ్ 6 కార్బన్ మాలిక్యూల్. ఎస్, వెరీ గుడ్ రా సార్. గ్లూకోజ్ని గ్లైకోజన్ అని ఎప్పుడు అంటాం సార్? ఇప్పుడు అనం. ఓకేనా, గ్లూకోజ్ని అసలు యాక్చువల్గా గ్లైకోజెనాలిసిస్, గ్లైకోనియోజెనిసిస్, సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడే తీసుకుంటాం మనం గ్లూకోజ్ని గ్లైకోజనా లేకపోతే గ్లైకోజెనాలిసిసా. ఓకేనా, అప్పుడు అంటాం. ఓకే, గ్లైకోజెనాలిసిస్. ఓకే, యాక్చువల్గా ఏమంటామంటే గ్లైకోజెనాలిసిస్, గ్లైకోనియోజెనిసిస్ ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. సో గ్లైకోజన్ ఏమంటామంటే, గ్లైకోజన్ అంటే ఏమంటామంటే చూడండి, ఇక్కడ అడిగేవాడు చెప్తున్నా. గ్లైకోజన్ అంటే ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ద స్టోర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ అంటాం. ఓకే, గ్లూకోజ్ని స్టోర్డ్ అయి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? గ్లైకోజన్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ సార్. ఇవి పక్కా క్వశ్చన్స్, ఇవే వస్తాయి. పక్కా క్వశ్చన్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచే వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. కిరణ్ కుమార్, ఐ థింక్ యూ ఆర్ ద న్యూ స్టూడెంట్ ఇన్ దిస్ క్లాస్. ఓకే, నువ్వు నా సెషన్ అటెండ్ అయి ఉంటే 43+ కాదు, మంచి మార్క్స్ వచ్చేవి. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ సిఎల్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్, ఓకే, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఈ 2 ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఎనరోబిక్ అంటాం. ఏమంటాం? ఈ 2 ప్రాసెస్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఎనరోబిక్. ఈ 2 ప్రాసెస్ ఏమంటాం? ఎనరోబిక్. ఈ 2 ప్రాసెస్ ఏమంటాం? ఎనరోబిక్. ఏమంటాం? ఎనరోబిక్ అంటాం.
ఎనరోబిక్ అంటే ఏంది? దట్ ఈస్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా? ఇదొక్క ప్రాసెస్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఈ ఒక్క ప్రాసెస్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఏరోబిక్. ఈ ఒక్క ప్రాసెస్ ఏమంటాం? ఏరోబిక్ అంటాం. ఏరోబిక్, దట్ ఈస్ ఎనరోబిక్, దిస్ ఈస్ ఏరోబిక్. ఇస్తాను రా. ఓకే, ఇంకా బై టుమారో అన్ని చాప్టర్స్ ఇచ్చేస్తాను. 5 చాప్టర్స్ ఉన్నాయేమో టోటల్గా. ఈ 5 చాప్టర్స్ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ పీడిఎఫ్ చేసి ఇస్తాను మీ అందరికీ. నో ప్రాబ్లం, అన్నీ ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ 10 minutes బ్రేక్ ఇస్తాను. నో ప్రాబ్లం, ఆఫ్టర్ 10 minutes ఖచ్చితంగా బ్రేక్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇథెనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఇథెనాల్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ ఎనరోబిక్ రియాక్షన్ అంటాం. ఏమంటాం? ఇథెనాల్ వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ చూడండి ప్రతి చోట, ఓకే, ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ఎస్ ఈస్ట్. చూడండి ఇక్కడ ప్రతి చోట ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ ప్రతి చోట ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. చూడండి ఎనర్జీ రిలీజ్డ్. ప్రతి చోట ఏమవుతుంది? ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, జిరాక్స్ చేసుకో, ఏం కాదు. ఓకే, 1 page నోట్స్ కూడా మా దగ్గర ఉంది అన్న. వెరీ గుడ్. 1 page నోట్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ నోట్స్ అంతే. అది 1 page నోట్స్. 1 page నోట్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ నోట్స్. నేను చాలా కష్టపడితే కానీ ఆ నోట్స్ రాలేదు. ది బెస్ట్ నోట్స్ అది. ఓకేనా? లాక్టిక్ యాసిడ్ కూడా వస్తుంది. లాక్టిక్ యాసిడ్ అండ్ ఇథనాల్, దీస్ 2 ఆర్ ఎనరోబిక్ రియాక్షన్ అంటాం. ఎనరోబిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏంది? వితౌట్ ఎనీ ఆక్సిజన్, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఎనరోబిక్. ఎనరోబిక్ కింద ఏమేమి వస్తాయి? ఎథనాల్ కానివ్వండి, లాక్టిక్ యాసిడ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ వస్తాయి. సో దీస్ 2 ప్రాసెస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏమంటాం? ఎనరోబిక్ అంటాం. సో ఏరోబిక్ రియాక్షన్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ aerobic. This is the only process that is aerobic. Yes. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ చూడండి 2 కార్బన్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 3 కార్బన్ మాలిక్యూల్. ఇక్కడ 3 కార్బన్ మాలిక్యూల్ ఎందుకు? ఇక్కడ 2 కార్బన్ మాలిక్యూల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రెజెంట్ ఉంది. ఓకే, ఆల్రెడీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రెజెంట్ ఉంది కాబట్టి సో ప్లస్ 2 కార్బన్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ ప్లస్ 3 కార్బన్ మాలిక్యూల్. ఓకే, దట్ ఈజ్. సో టెల్ క్లాస్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ అప్ టు 11 రా, 11 PM, 11 or 10:30 PM. ఓకే, 10:30 కల్లా క్లోజ్ చేస్తాలే నేను. 10:30. నెక్స్ట్ చూడండి ఏటీపీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అరే నేను చాలా బేసిక్ నుంచి చెప్తున్నాను రా త్రినయ్, చాలా బేసిక్ నుంచి చెప్తున్నా. ఎందుకంటే టుమారో ఉంది, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఉంది. ఓకే, టుమారో కల్లా సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేస్తాను. డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఓన్లీ గెస్ట్ పేపర్స్. బై టుమారో ఐ విల్ కంప్లీట్ సిలబస్, టోటల్ సిలబస్. బై టుమారో ఐ విల్ కంప్లీట్ టోటల్ సిలబస్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ చెప్పాను కదా డే ఆఫ్టర్ టుమారో చూడండి, ఇది టుడే అండ్ టుమారో ఐ విల్ కంప్లీట్ టోటల్ సిలబస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఈస్ గెస్ట్ పేపర్స్ కానివ్వండి, మోడల్ పేపర్స్ ఇక్కడ చేద్దాం. ఇక్కడ చేద్దాం. ఓకేనా? ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో ఆక్సిజన్ ఉందిగా, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో ఆక్సిజన్ ఉందా? ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో ఆక్సిజన్ ఎలా ఉంది? వాట్ యువర్ సేయింగ్? ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్లో ఆక్సిజన్ ఉంది.
ఎక్కడ ఉంది ఆక్సిజన్? దీస్ టూ ఆర్ వితౌట్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆర్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఇన్ మజిల్ సెల్స్ అయితే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇన్ ఈస్ట్ అయితే దట్ ఈస్ ఇథనాల్. ఓకే, హాయ్ సార్ జోయ్ హాయ్. చూడండి ఇక్కడ, ఎస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. రెస్పిరేషన్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్. చూడండి ఇవి. అరే ఈ పీడిఎఫ్ చేయడానికి నాకు 5 days పట్టింది తెలుసా? నేను ఎప్పటి నుంచి చేస్తుంది తెలుసా? 1 month బ్యాక్ నుంచి టోటల్ ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ టోటల్ బయాలజీ 1 month బ్యాక్ నుంచి చేస్తున్నాను నేను. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ టు డెలివర్ క్లియర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ క్లియర్ ఐడియా మీరు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలని చెప్పి. అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కవర్ చేస్తున్నాను నేను. హాయ్ ఫైన్. ఓకే, సీ హియర్. చూడండి ఇక్కడ, రెస్పిరేషన్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్చేంజ్ సిస్టమ్. ఓకే, ట్రాకియా కంటైన్స్ రింగ్స్ ఆఫ్ cartilages so the air passage does not collapse. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇక్కడ ట్రాకియా ఉంది కదా, ట్రాకియా కంటైన్స్ రింగ్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్. ఏంటి? రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ సో ద ఎయిర్ పాసెస్ డస్ నాట్ కొలాప్స్. సో ఇది ఉంది కదా ట్రాకియా, ఈ ట్రాకియా వల్ల ఏమవుతుందంటే ఓకే ఎయిర్ ప్యాసేజ్ జరుగుతుంది. సో ఎయిర్ ప్యాసేజ్ జరిగి ఓకే ఈ కొలాప్స్ జరగకుండా ఎవరు కాపాడుతున్నారు? దట్ ఈస్ రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్. దాన్ని ఏమంటాం? ట్రాకియా అంటాం. ఎస్, యూ కెన్ ఫాలో విత్ యువర్ 1 page notes మై సెషన్. ఓకేనా? 1 page notes ఇస్ ది బెస్ట్ నోట్స్. అంతే, ఇంకా అంతే. మీకు ఎక్కడ దొరకదు ఆ 1 page notes. నేనే ఇచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఇన్ తెలుగు. ఈ పేజ్ నోట్స్ నేను చేసింది నేను ఒక్కడనే. ఓకేనా? కీప్ ఇట్. అండ్ నీట్ జేఎంఎస్ మీరు వెళ్తారు కదా, అప్పుడు కూడా నేను హెల్ప్ చేస్తాను. అప్పుడు కూడా నేను ఉంటాను. నీట్ జేఎంఎస్లో కూడా నేను ఉంటాను. 45 కాదు 50 out of 50 రావాలిరా. ఓకే, 50 out of 50 రావాలి. 40 దగ్గరే ఉన్నారు ఇంకా మీరు. చూడండి ఇక్కడ, సియర్ ట్రాకియా అంటాం కంటైన్స్ రింగ్స్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ సో ద ఎయిర్ ప్యాసెస్ డస్ నాట్ కొలాప్స్. డయాఫ్రాగమ్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఓకే ఫ్లాటనింగ్ కానీ ఇవన్నీ జరగవు. ఓకే, రెస్పిరేషన్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఆగిపోతుంది, ఫ్లాటనింగ్ అవ్వదు. రెస్పిరేషన్ ఎక్స్పిరేషన్ కానివ్వండి, ఇన్స్పిరేషన్ కానివ్వండి, అవి చూడడం కూడా కష్టమైపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్. ఓకే, హాయ్, దట్ ఈస్. సో మనం ట్రాకియా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రెస్పిరేషన్ జరగదంటే కొలాప్స్. ఇప్పుడు మీరు పట్టుకోండి కావాల్సి అంటే మీకు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఇస్ ట్రాకియా. మీరు ఇలా పట్టుకొని ఓకే ఇది ఇలా పట్టుకొని ఒకసారి మాట్లాడండి. మీరు మాట్లాడలేము మనం. దట్ ఈస్ ద ట్రాకియా. మీ హెడ్ఏక్ వచ్చేసారా? వాట్ ఈస్ హెడ్ఏక్? ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. లాస్ట్ 10 minutes తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఇస్తాను. మీరు తినండి. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 9:15, 9:30కి బ్రేక్ ఇస్తారు. మీరు తినేసి రండి. సార్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ ఎలా వేయాలి నేను చూపిస్తాను, నేను నేర్పిస్తాను నేను. ఓకే, ఐ మీన్ యువర్ హెడేక్ సార్. ఓకే, టీచ్ ట్రాకియా అడమ్స్ యాపిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి అల్వియోలజీ చూడండి. ఓకే, అల్వియోలజీ చూడండి. దిస్ ఈస్ ప్రొవైడ్స్ ఎ మ్యాసివ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అప్ టు 80 meters. ఓకే, ఫర్ ఇది M2 కాదురా, అది M² రాయాలి, M². ఓకే, ఫర్ గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ థిన్ వాల్స్ కవర్డ్ ఇన్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. చూడండి గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ అల్వియోలో జరుగుతుంది. చూడండి మనకి ఇంకా 3 days ఉంది. స్లోగా చెప్పుకుందాం అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ క్లియర్ చేసుకుందాం. నా ప్రతి మ్యారథాన్ సెషన్ అవుట్ అండి. ఓకే, ఖచ్చితంగా మార్క్స్ వస్తాయి. కీర్తి, ఐ విల్ టెల్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ అండ్ సోషల్ ఆల్సో. ఓకే చెప్తాను, అన్నీ చెప్తాను నేను. ఓకే, అన్నీ ఐ విల్ అన్నీ చెప్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, మీకు సోషల్ పీడిఎఫ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం త్వరలోనే. ఓకే, ఆ పీడిఎఫ్ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి, ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది మీ అందరికీ. వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ.
ఇవాళ కూడా పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేశాను నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో. దట్ ఈస్ ద బయాలజీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్. లేదంటే మీరు టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి, అందులోనే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా? సార్ క్లాస్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? 10:30 రా తులసి, 10:30 వరకు ఉంటుంది. ఓకే, వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, సి క్యాపిలరీస్. ఓకే, ఇవన్నీ ఒకసారి నేర్చుకోవాలి మనం. ఓకే, నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ రావట్లేదా సార్? రావద్దు, వదిలేయండి. ఓకే, డాక్టర్ సుహేల్ ముహమ్మద్ 1 అని కొట్టని వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ ఆల్సో సార్. ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది కదా ఎగ్జామ్, ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్. రఘువీర్, దెన్ వై ఇంగ్లీష్? ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి ఇక్కడ. సి హీమోగ్లోబిన్ ఇన్ రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ హ్యాస్ ఎ వెరీ హై ఎఫినిటీ ఫర్ ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ ఇట్ టు టిష్యూస్. చూడండి, హీమోగ్లోబిన్ ఉంది కదా, హీమోగ్లోబిన్ ఇట్ ఈస్ రెడ్ బ్లడ్ కార్పస్కల్స్ హ్యాస్ ఎ వెరీ హై ఎఫినిటీ ఫర్ ఆక్సిజన్. హీమోగ్లోబిన్ అనేది, అరే మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ వెళ్తే హీమోగ్లోబిన్ గురించి చాలా ఏపీ వాళ్ళకు ఉంది. ఓకే ఓకే ఓకే, ఫర్ ఏపీ వాళ్ళగా. ఓకే 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 ఓకే, సారీ నేను టీఎస్ వాళ్ళకి అనుకున్నా. ఓకే రఘువీర్, ఏపీ వాళ్ళకి 2 మార్చ్ ఉంది ఎగ్జామ్, అప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తాను పీడిఎఫ్, ఖచ్చితంగా ఇస్తాను నేను. ఓకేనా? నేను ఇంకా టీఎస్ వాళ్ళకి అనుకున్నా. సర్కార్ గుర్తుంది నాకు కూడా. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, చూడండి హీమోగ్లోబిన్ అనేది చూడండి మన బాడీలో మెయిన్ థింగ్. అది మీరు ఎప్పుడైనా బ్లడ్ టెస్ట్ అలా చేయించుకుంటే హీమోగ్లోబిన్ కౌంట్ కూడా ఉంటుంది అక్కడ, చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, హీమోగ్లోబిన్ హెచ్బి అని ఉంటుంది, ఒకసారి చూసుకోండి. నాట్ హెచ్జి, హెచ్జి ఈస్ మెర్క్యూరీ, హెచ్బి ఈస్ మెర్క్యూరీ, హెచ్బి ఈస్ హీమోగ్లోబిన్, ఒకసారి చూసుకోండి. రెస్పిరేటరీ పిగ్మెంట్ ఈస్ హీమోగ్లోబిన్ అంటాం. హీమోగ్లోబిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఆక్సిజన్ని క్యారీ చేస్తుంది, అది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్కి. ఓకే, సరే చేస్తాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అంటే ఇదే రా, చూడండి ఇది. ఒకసారి సెట్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక్కసారి సెట్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. ఎఫినిటీ అంటే దాన్ని క్యారింగ్ చేసే కెపాసిటీ అంటాం. కెపాసిటీని ఎఫినిటీ అంటాం రా, కెపాసిటీని ఎఫినిటీ అంటాం. ఎస్, వెరీ గుడ్. అండ్ అలాగే హీమోగ్లోబిన్తో పాటు ఇట్ ఈస్ ఫెర్రస్ కూడా అంటాం. ఫెర్రస్ ఆల్సో. ఎస్, మెసేజ్ ఇట్, ఐ విల్ సెండ్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, చూడండి ఇది. CO2 ఈజ్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, సో ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ మోస్ట్లీ. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్టెడ్ మోస్ట్లీ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ బ్లడ్ ప్లాస్మా. అరే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ లెటర్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ లైన్. రాలేదా? సో రాకపోతే ఏం చేస్తారంటే, ఓకే ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది. ఇప్పుడు సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది. 1 థీసిస్ సెర్చ్ చేయండి, వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. మీరే ఆన్సర్ చేయండి. ఇది మీరే ఆన్సర్ చేయాలి, ఇవన్నీ మీరే ఆన్సర్ చేయాలి.
ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. స్కూల్ ఎండ్ టైమ్ సార్, వాట్ స్కూల్ ఎండ్ టైమ్? రేట్ 10th అయితే రా, పీడిఎఫ్ ఇస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Answer it. I will provide Aruna Reddy. I will provide everything. Amount of dissolved oxygen in water is low compared to oxygen in air, and it also acquired animal breathe much. Okay, I will comment. Sir, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఆన్సర్ చూడండి. See here, advantages of terrestrial versus organisms, aquatic organisms అంటున్నాడు. చూడండి, టెరెస్ట్రియల్ అంటే aquatic అంటే ఏమంటాం అంటే, చూడండి టెరెస్ట్రియల్ అంటే ఏంది, లైక్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ అంటాం. ఓకే, aquatic అంటే లైక్ ఈ వాటర్లో ఏవైతే నివసిస్తాయో దీన్ని ఏమంటాం అంటే aquatic అంటాం. చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ వాటర్ ఈజ్ ఫెయిర్లీ లో కంపేర్ టు ద ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ఎయిర్. aquatic animals breathe much to compensate. Terrestrial animals have a rich supply. చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, వెరీ గుడ్ ప్రశ్న అన్నాం. టెరెస్ట్రియల్ అండ్ aquatic అంటే, టెరెస్ట్రియల్ అంటే మనం, ఓకే, ఎక్కడ ఉంటున్నాం మనం, ఇక్కడ ఆన్ ల్యాండ్ అంటే మనకి సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ వస్తుంది. వై? బికాస్ వీఆర్ ఆన్ ల్యాండ్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి మనకి ఎయిర్ అనేది మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి. అదే aquatic animals అంటే ఫిషెస్ కానివ్వండి, ఆర్థ్రోపాడ్స్ కానివ్వండి, లైక్ aquatic ఆర్థ్రోపాడ్స్ చిన్న యానిమల్స్ కానివ్వండి, ఎక్కడ ఉంటాయి, అవన్నీ వాటర్లో ఉంటే ఏమవుతుందంటే దానికి సప్లై జరగదు, వాటర్ సప్లై సారీ ఆక్సిజన్ సప్లై జరగదు. అరే చెర్రీ వదిలే, రాకపోతే వదిలేసేయి, అగైన్ మెసేజ్ పెట్టకు నాకు. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ ప్రొవైడ్. ఓకే, డోంట్ ఇరిటేట్ లైక్ దిస్, స్పామింగ్ లైక్ దట్. డోంట్ ఇరిటేట్ లైక్ స్పామింగ్. చూడండి, టెరెస్ట్రియల్ అంటే మనం, ఓకే, aquatic అంటే లైక్ aquatic ఆర్థ్రోపాడ్స్, రొయ్యలు ఇవన్నీ అంటాం కదా, అవన్నీ aquatic ఫిషెస్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ వాటర్ ఈస్ ఫెయిర్లీ లో కంపేర్ టు ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ఎయిర్. ఓకే, త్రూ గిల్స్, అవును, త్రూ గిల్స్ ఫిషెస్ ఏం చేస్తాయంటే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, the amount of dissolved oxygen in the water is fairly low compared to oxygen in the air. Aquatic animals breathe much to compensate. Compensate అంటే తక్కువ అని చెప్పి, లో, వెరీ లో. ఓకే, త్రూ గిల్స్ దే టేక్ ఆక్సిజన్, డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చెప్పండి ఆన్సర్, ఇది చేయండి ఆన్సర్. ఈ క్వశ్చన్ చేయండి, aerobic versus anaerobic respiration. ఇప్పుడు చేయండి ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ దట్? రైట్, 2 క్వశ్చన్స్ తర్వాత 20 minutes బ్రేక్ ఇస్తా, ఈ 2 క్వశ్చన్స్ తర్వాత. ఓకేనా, చెప్పండి ఆన్సర్, చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? సెకండ్, ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి, ఏరోబిక్ వర్సెస్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏరోబిక్ వర్సెస్ ఎనరోబిక్. What is that? Aerobic versus anaerobic. Aerobic in muscles, no oxygen. Anaerobic, yes, very good. Aerobic in water and use oxygen. Aruna Reddy, very good. Ravichandra Reddy, yes, very good.
Raghuveer, sir, more energy is released in aerobic respiration, less energy is released in aerobic respiration. Okay, very good. Aerobic respiration, presence of oxygen. Netranand, very good. Where is present answer? Answer లేదు present now. Why you not answered? Answer this. Right, 2 questions తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తాను నేను. ఎస్ చూడండి, ఏరోబిక్ అన్న ఎనరోబిక్ అంటే ఏరోబిక్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఎనరోబిక్ అంటే దట్ ఈస్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. దట్ ఈస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఎనరోబిక్ అంటే ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. చూడండి ఇప్పుడు చూడండి, ఏరోబిక్ యూజెస్ ఆక్సిజన్. ఏం చేస్తుంది? యూజెస్ ఆక్సిజన్ అకర్స్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా, కంప్లీట్ బ్రేక్ డౌన్, రిలీజ్ హ్యూజ్ ఎనర్జీ. ఏం చేస్తుంది? ఎనర్జీ ఎక్కువ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎనరోబిక్ అంటే నో ఆక్సిజన్. ఏమవుతుంది? నో ఆక్సిజన్ అకర్స్ ఇన్ సైటోప్లాజ్మా ఆర్ యూజ్డ్. ఇన్కంప్లీట్ బ్రేక్ డౌన్ రిలీజెస్ లెస్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈజ్ ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ లెస్ ఎనర్జీ. చూడండి, ఏరోబిక్, ఎనరోబిక్. anaerobic, aerobic and anaerobic. ఓకే, ఆక్సిజన్ కంటెంట్ అలాగే ఎనర్జీ. ఇప్పుడు చూడండి, ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో చూడండి, ఏరోబిక్ అంటే ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఎనరోబిక్ అంటే ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఎనర్జీ అంటే ఇట్ ఈస్ హై, ఇట్ ఈస్ లీస్ట్. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇలా రాసేయండి, అయిపోతుంది. ఇలా నేర్చుకోండి. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, బెస్ట్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి సార్, ఈ క్వశ్చన్ చేయండి, ఈ క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. దిస్ క్వశ్చన్, హౌ ఆర్ లంగ్స్ డిజైన్ టు మ్యాక్సిమం ఎక్స్చేంజ్. ఈ క్వశ్చన్ చెప్పండి, ఇది చెప్పండి. Gases exchange is maximized by the large surface in lungs. ఓకే, ఇంకా ఇది చెప్పండి. గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ మ్యాక్సిమైజ్ ద లార్జ్ సర్ఫేస్ ఇన్ లంగ్స్. ఇది చెప్పండి. హౌ ఆర్ లంగ్స్ డిజైన్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ఎక్స్చేంజ్. గ్యాసింగ్ ఇస్ ఎక్స్చేంజ్ మీద లార్జ్ సర్ఫేస్ ఇన్ లంగ్స్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇంకా సర్కార్, ఇంకా 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 చెప్పాలి. రే 9:30 అవుతుంది. ఓకే, 9:30 to 9:50 వరకు బ్రేక్ తీసుకోండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ బ్రేక్ వి విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్. సేమ్ ఇలా క్వశ్చన్తో వస్తాను. ఓకే, ఇవన్నీ మనమే ఆన్సర్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే 1-2 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్దాం మనం టుడే. సో ఆన్సర్ చూడండి, ఏమవుతుందంటే దిస్ see here, the passage divides into smaller tubes, terminates in millions of alveoli, that is bulb-like structures, creating a massive vascular venous curve surface area. ఇందాక చెప్పడం చూడండి, ఇది చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఈ ఏరియాలో ఏమవుతుంది? రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంది. చూడండి, ఇట్ ఈస్ బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అంటున్నాడు. see here, చూడండి, ద ప్యాసేజ్ డివైడ్స్ ఇంటూ స్మాలర్ ట్యూబ్స్, టెర్మినేట్స్ ఇన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ అల్వియోలై. ఏంటి? మిలియన్స్ ఆఫ్ అల్వియోలై. దిస్ ఈస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ అల్వియోలై. చూడండి, అల్వియోలై. ఓకే, ఇది అల్వియోలై. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే, బెలూన్ లైక్ స్ట్రక్చర్ క్రియేటింగ్ ఎ మ్యాసివ్ వాస్కులర్ స్ట్రక్చర్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మ్యాక్సిమం ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ ఎట్ అల్వియోలై. ఓకే, శశాంక్ హాయ్. సరే, టేక్ బ్రేక్. ఓకే, వి విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్. రే అందరు రాండ్రా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నా టెలిగ్రామ్ అంటున్నారు కదా, ఇది కొట్టి చూడండి, వస్తుంది.
మీకు వడ్డీ చూడండి వస్తుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఓకే, టేక్ బ్రేక్ ఆఫ్ 20 minutes. వెరీ గుడ్ అరుణారెడ్డి, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే, షేర్ చేస్తాను.
Hello. Hello, hi. Hi. Hi Rani, hi Nedranand. Okay, ఇంకా సెషన్ మనం కంటిన్యూ చేద్దాం. రాము, రవిచంద్రారెడ్డి, హాయ్. ఇంకా సెషన్ మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. ఇంకా ఎస్ సార్, ఒక డౌట్. వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ రామాన్జీ? వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? చెప్పు, ఇప్పుడే చెప్పేసాయి, ఇప్పుడే క్లియర్ అయిపోవాలి. వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? ఎస్ ఇస్ మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్? క్లియర్ కదా? వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? వాట్ యువర్ డౌట్? సార్ మై నేమ్ ఈస్ షారిక. హాయ్ షారిక. సార్, ఒక ఆన్సర్ ఫస్ట్లో రాసి అది డౌట్గా ఉంటే మళ్ళీ వెనక రాస్తే దానికి మార్క్స్ ఇస్తారా? అరే, అలా మిస్టేక్స్ చేసి రాస్తే అసలు మార్క్సే రావరా? అసలు రాదు. అసలు దాంట్లోకి నువ్వు ఇలా మిస్టేక్ చేసి రాసావంటే అసలు ఒక్క మార్క్ కూడా రాదు. ఏదైనా స్టార్టింగ్లోనే కట్ రాయాలి అది. ఓకే, సరే ఇంకా సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం చాలా లేట్ అయిపోయింది. చూడండి, దిస్ ఈస్ హాట్ గురించి చూడండి. ఓకే, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ హాట్ గురించి. చూడండి, I will explain in detail. I will explain in detail. Okay. ఎస్, ఇప్పుడు చూడండి దిస్ ఈజ్ సార్ బయాలజీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? బయాలజీ 28 ఎగ్జామ్ ఇంకా తెలియదా నీకు? బయాలజీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కూడా తెలియదు నీకు? బయాలజీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కూడా తెలియకుండా అంటున్నావు నువ్వు. దట్ ఈజ్ అలా అంటున్నావు. బయాలజీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కూడా తెలియదు నీకు. స్టార్టింగ్లో చెప్పాను నేను. స్టార్టింగ్లో చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ రైట్ ఏట్రియం, దిస్ ఈస్ రైట్ ఏట్రియా, this is right ventricle. Okay, this is left atria, this is left ventricle. Okay, this is okay right atria, right ventricle, left atria, left ventricle. Okay, first మనం ఏం చేసుకోవాలంటే దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రైట్ ఏట్రియా
చూడండి, రైట్ ఏట్రియా రైట్ వెంట్రికల్ దగ్గరికి 3 ఉంటాయి. దీన్ని ఏమంటాం అంటే ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అంటాం. ఏమంటాం? దిస్ ఈస్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఏమంటాం? దిస్ ఈస్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే, ఇవి వచ్చేసి బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అంటాం. బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అండ్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఒకటే షార్ట్గా చెప్తాను చూడండి దీని గురించి. ఓకే, ట్రై అంటున్నాం రా. ఓకే, ఆర్ వచ్చేసి రైట్ సైడ్ ఏముంటుంది? దట్ ఈస్ ట్రైకస్పిడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ బైకస్పిడ్ అంటాం, లేదంటే మిట్రల్ వాల్వ్ అంటాం. ఏమంటాం? దిస్ ఈస్ మిట్రల్ వాల్వ్. మిట్రల్ వాల్వ్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఓకే. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది కాపీ చేసుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఈస్ లంగ్స్. ఇక్కడ లంగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి టిష్యూస్ అంటే దట్ ఈస్ బాడీ అంటాం. ఓకే, టిష్యూ అండ్ లంగ్స్. ఓకే, సీ ఇయర్ మనం ఏమవుతుందండి ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి చూడండి. ఓకే, ఈ లంగ్స్ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? దట్ ఈస్ ఏట్రియాలోకి వెళ్తుంది. ఆల్వేస్ చూడండి, బ్లడ్ ఆల్వేస్ flows from atria to ventricle. This is always. ఇది ఖచ్చితంగా ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. చూడండి, లంగ్స్ నుంచి ఏట్రియాకి వెళ్తుంది. ఏట్రియా నుంచి ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? వెంట్రికల్స్. సో వెంట్రికల్స్ ఏమవుతుందంటే, మేబీ కలర్ కనబడలేదేమో మీకు. ఓకే, క్లారిటీకి రాస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్, దిస్ ఈస్ ఓకే. ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్కి వస్తుంది, వెంట్రికల్ నుంచి అగైన్ లంగ్స్కి వెళ్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి? లంగ్స్ నుంచి ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, లంగ్స్ అంటే దట్ ఈజ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఏమవుతుంది? ఇది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఖచ్చితంగా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఓకే, ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టిష్యూస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇది ఏమవుతుందంటే డీఆక్సీ బ్లడ్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది? డీఆక్సీ బ్లడ్. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇది డీఆక్సీ బ్లడ్ అయిపోతుంది. అగైన్ చెప్పాను కదా, ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ స్టార్టింగ్ హార్ట్లో నుంచి రావాలంటే దట్ ఈస్ ఏట్రియా నుంచి రావాలి. ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఏట్రియా నుంచి. దట్ ఈస్ ఏట్రియా నుంచి రావాలి. టిష్యూస్ నుంచి ఏట్రియాకి వెళ్తుంది. సేమ్ అగైన్ ఏట్రియా నుంచి అగైన్ వెంట్రికల్స్ నుంచి బయటికి వస్తుంది. ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్స్ నుంచి బయటికి వస్తుంది ఈ బ్లడ్. ఓకే, ఈ వెంట్రికల్ నుంచి అగైన్ లంగ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్. ఓకే, ఆల్వేస్ ఎక్కడి నుంచైనా కానీ ఏట్రియా నుంచే వెంట్రికల్కి రావాలి. లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, బాడీ పార్ట్స్, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, రైట్ ఏట్రియం. ఎస్, వెరీ గుడ్ ప్రసన్న, వెరీ గుడ్ ప్రసన్న, వెరీ గుడ్. దిస్ ఈజ్ ఓకేనా? వెంట్రికల్స్. ఓకే, ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ రాకూడదు. ఎప్పుడైనా బ్లడ్ ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్ వెళ్ళాల్సిందే అది. ఓకే, వెరీ గుడ్ ప్రసన్న, చూసాను నేను. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వస్తుంది, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది. ఈ బ్లడ్ ఏమంటామంటే
డీఆక్సీ బ్లడ్ అంటాం. డీఆక్సీ బ్లడ్. ఓకే, మనం దీనికి చెప్పుకున్నాం, ఒక షార్ట్ కూడా చెప్పుకున్నాం. షార్ట్ ట్రిక్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ డిఎల్ఓ. డిఎల్ఓ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ డీఆక్సీ బ్లడ్ 2. డీఆక్సీ బ్లడ్ నుంచి ఆక్సీ బ్లడ్గా మారుతుంది. in the presence of lungs. That is the thing. ఇంత డీటెయిల్గా అడుగుతారంటే నేను డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, ఇంకా క్వశ్చన్ మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి. దట్ ఈజ్ ఓకేనా, మనకి ఏ క్వశ్చన్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, సి చూడండి ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటుంది? ట్రైకస్పిడ్ వాల్స్ అని ఉంటాయి, ఇక్కడ బైకస్పిడ్ వాల్స్ ఉంటాయి. సో మీరు చూడండి, లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి వెంట్రికల్కి వెళ్తుంది, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఆక్సీ రిచ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్ ఎంటర్స్ లెఫ్ట్ ఏట్రియా. ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లెఫ్ట్ ఏట్రియాకి వెళ్తుంది. ఎక్కడి నుంచి? లంగ్స్ నుంచి. నెక్స్ట్ చూడండి, పంప్స్ ఇంటూ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, పంప్స్ బ్లడ్ టు ఎంటైర్ బాడీ. సో అగైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఏట్రియా నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ వెళ్తుంది. దెన్ ఎంటైర్ బాడీ పార్ట్స్, ఎంటైర్ బాడీ. దిస్ ఈస్ టిష్యూస్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ బాడీ పార్ట్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, థర్డ్ వన్ చూడండి, డీఆక్సీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ బాడీ ఎంటర్స్ రైట్ ఏట్రియం. రైట్ ఏట్రియం నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? రైట్ వెంట్రికల్కి వెళ్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, పంప్స్ ఇంటూ ఫోర్త్ స్టెప్ చూడండి, పంప్స్ ఇంటూ రైట్ వెంట్రికల్ ఇంటూ లంగ్స్ ఫర్ ఆక్సిజనేటెడ్. లంగ్స్ దగ్గర ఏమవుతుంది? ఆక్సిజనేటెడ్ అయిపోతుంది. లంగ్స్ దగ్గర వెళ్ళిపోయి ఆక్సిజనేటెడ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ చూడండి, వెరీ పాయింట్, ఎవ్రీ పాయింట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ వెరీ డీటెయిల్గా వెళ్దాం మనం, డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, యాటరీస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ అవే అంటాం, ఏ అవే. యాటరీస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ. ఏ ఇస్ అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ, అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్. బ్లడ్ ఇస్ అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్. బ్లడ్ ఏమవుతుంది? హార్ట్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ, యాటరీస్ థిక్ ఎలాస్టిక్ వాల్స్ క్యారీ బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్. యాటరీస్ అవే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి, యాటరీస్. ఓకే, యాటరీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ యాటరీస్, ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ లెటర్ ఏ. సో ఏ అంటే దట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ హార్ట్. దట్ ఈస్ away from heart, blood away from heart. That is చూడండి ఇక్కడ, away from the veins. veins చూడండి, veins చూడండి, veins చూడండి ఇక్కడ. see here, veins have walls, thin walls. okay, bring blood to bring blood to heart. ఏం చేస్తుంది ఇది? bring blood to heart. ఏం చేస్తుంది? bring blood to heart.
దట్ ఈస్ చూడండి ప్లేట్లెట్స్ ప్లగ్ లీక్స్. వెయిన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఒకే డైరెక్షన్, ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ ఫ్లో ఉండదు. వెరీ గుడ్ ప్రశ్న అన్నాం. అదే యాటరీస్ అంటే ఏమంటాం, అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్. అవే ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అయితే దట్ ఈస్ యాటరీస్ అంటాం, టువార్డ్స్ ద హార్ట్ అయితే దట్ ఈస్ వెయిన్స్ అంటాం. ఎస్, వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ అండి, జైలం అండ్ ఫ్లోయం ఇంపార్టెంట్ టెమ్స్. అరే లైఫ్ ప్రాసెస్ అనేది యాక్చువల్గా చాలా పెద్ద చాప్టర్, చాలా పెద్ద చాప్టర్. చూడండి ఈ ఒక్క చాప్టర్ అయిపోతుంది. బట్ బై టుమారో ఈవినింగ్ ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో మార్నింగ్ కంప్లీట్ చాప్టర్ చేస్తాను. కంప్లీట్ ఆల్ చాప్టర్స్, బయాలజీ ఆల్ చాప్టర్ విత్ క్వశ్చన్స్. ఓకే ఇస్తాను రఘువీర్, ఓకే ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా ఇస్తాను, నో ప్రాబ్లం, ఇస్తాను, అందరికి ఇస్తాను. ఓకే, అందరికి ఇస్తాను. చూడండి ఇక్కడ చూడండి జైలం అండ్ ఫ్లోయం. జైలం అంటే ఏం చేస్తుంది, వాటర్ మినరల్స్, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. జైలం అంటే వాటర్ మినరల్స్ పైప్ ఇస్తుంది. హాయ్ ఫ్లో అంటే ఫ్లో దట్ ఈస్ ఫుడ్ పార్టికల్స్. ఏం చేస్తుంది, ఫుడ్ పార్టికల్స్. ఫోటోసిన్సిస్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫ్రమ్ లీవ్స్. అమైనో యాసిడ్స్ ఫ్రమ్ లీవ్స్. ఓకేనా. ఫ్లోయం అంటే ఏం రాయాలి, ఫుడ్ రాయాలి. జైలం అంటే వాటర్ అండ్ మినరల్స్ రాయాలి. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అండి. ప్రాసెస్ ఈస్ ట్రాన్స్లోకేషన్. ఏ ప్రాసెస్ ఇది, ట్రాన్స్లోకేషన్. ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటే ఏంటి, ఫుడ్ని ట్రాన్స్లోకేట్ చేస్తుంది, అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటాం, ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. జైలం అయితే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ యూని డైరెక్షనల్. ఇదైతే ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్. ఇక్కడ రాసుకోండి, దట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్. తర్వాత చూడండి, డ్రైవింగ్ ఫోర్స్. ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ డ్రైవెన్ ప్రైమర్లీ బై ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్. ఇది ఎలా అవుతుంది, ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. సో ఇది ఎలా ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతుంది, దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్. అదైతే ట్రాన్స్లోకేషన్. ఫ్లోయం అయితే ట్రాన్స్లోకేషన్, జైలం అయితే దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అండి. ఇది ఎలా అవుతుంది, త్రూ ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ లీవ్స్ క్రియేట్స్ సక్షన్. ఓకే, సక్షన్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ వాటర్ని పైకి లాగడం. ఏమంటాం అంటే సక్షన్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. డ్యూరింగ్ ద డే అండ్ రూట్ ప్రెజర్ ఎట్ నైట్. ఓకే, సక్షన్ డ్యూరింగ్ ద డే టైమ్. ఓకే, అండ్ రూట్ ప్రెజర్ ఎట్ నైట్. ఎస్, రూట్ ప్రెజర్ ఎట్ నైట్. ఓకే, ఎనర్జీ డస్ నాట్ యూస్ ఏటీపీ. ఇదేం చేస్తుంది, నాట్ యూస్ ఏటీపీ. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. దిస్ ఈస్ ఏమవుతుందంటే బై డైరెక్షన్. ఇక్కడే ఉంది చూడండి. ఇట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్. ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్ అవుతుంది. ఓకే, డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ యూజెస్ సెల్యులర్ ఎనర్జీ మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ఫ్లోయం యూజింగ్ ఏటీపీ. ఏమవుతుంది, యూజింగ్ ఏటీపీ చేస్తుంది. వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మళ్ళీ వచ్చేసాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరే ఆన్సర్ చేయాలి. ఎస్, ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఐ నీడ్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్ అన్నీ మీరే ఆన్సర్ చేయాలి. మీరు ఆన్సర్ చేస్తేనే వస్తాయి ఇవన్నీ ఆన్సర్స్. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్. చెప్పండి మీ ఆన్సర్స్ అన్ని. 1 2 3 4 చేయండి ఆన్సర్స్. 1 2 3 4. ఆన్సర్ దిస్. ఆన్సర్ దీస్ ఆల్ క్వశ్చన్స్. ఆన్సర్ దిస్. ప్రసన్న, వెరీ గుడ్. ఇంకా చేయాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ వైజ్ ఆన్సర్ చేయండి.
చూడండి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆన్సర్ అండి. ఓన్లీ ప్రసన్న, భానుప్రకాష్, నేత్రానంద్, భానుప్రకాష్. చూడండి ఆన్సర్ చూడండి. కాంపోనెంట్స్ అన్నాడు రా. ఎస్, కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏం రాస్తాం? దట్ ఈస్ హార్ట్, బ్లడ్. బ్లడ్లో ఏమేమి ఉంటాయి? దట్ ఈస్ ప్లాస్మా ఉంటుంది, ఆర్బీసీ ఉంటుంది, డబ్ల్యూబీసీ ఉంటుంది, ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్ లైక్ ఆర్టరీస్, వెయిన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. వై సపరేట్ ఆక్సిజన్ అండ్ డైఆక్సిజన్ బ్లడ్ ఇన్ మ్యామల్స్? ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ చేయండి. సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. హలో, టు అవాయిడ్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. నేత్రానంద్ వెరీ గుడ్ రా. ఇంకా ఆన్సర్ చేయండి. సెకండ్ వన్ నేత్రానంద్ సెకండ్ థాట్ కూడా చేశాడు. మినరల్స్ అండ్ వాటర్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై xylem. ఎస్, వెరీ గుడ్ నేత్రానంద్ వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. ఇంకా చెప్పండి. Energy is used for maintaining their body temperature. For some organisms needs high energy. ఓకే ప్రసన్న, వెరీ గుడ్. ఇంకా చూడండి, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను చూడండి. వై సపరేట్ ఆక్సిజన్ అంటే ఎందుకు అంటామంటే, చూడండి బర్డ్స్ కానివ్వండి, యానిమల్స్ కానివ్వండి, కాన్స్టెంట్లీ యూజ్ ఎనర్జీ. ఏం చేస్తాయంటే ఎనర్జీ యూజ్ చేస్తాయి టు మెయింటైన్. ఎస్, చూడండి, టు మెయింటైన్ ద సస్టైనబిలిటీ. సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే సపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తాయి. అండ్ వితౌట్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ కూడా. చూడండి, మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటే దట్ ఈస్ ఫిషెస్ అంటాం. ఫిషెస్ వచ్చేసి సింగిల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే, మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటాం. బట్ హ్యూమన్స్, టెరిస్ట్రియల్ యానిమల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే సపరేట్ డబల్ సర్క్యులేషన్ అంటాం. ఓకే, డబల్ సర్క్యులేషన్ అంటాం. లైక్ దిస్ చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, mammals and birds constantly use energy to maintain their body temperature. Mammals and birds. Thirdly, separation ensures a highly efficient supply of oxygen to meet higher energy needs. It is very very important రా, very very important. ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. హౌ ఆర్ వాటర్ ఆర్ మినరల్స్? ఓకే, హౌ ఆర్ వాటర్ ఆర్ మినరల్స్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఇవి ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి? త్రూ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ xylem. ఏమవుతుంది xylem? ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. xylem అయితే ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్. అదే ఫ్లోయం అయితే దట్ ఈస్ ఏమంటాం? ట్రాన్స్లోకేషన్ అంటాం. ఏమంటాం? ట్రాన్స్లోకేషన్. చూడండి, ఇది xylem అండ్ ఫ్లోయం చూడండి. xylem ఫ్లోయం చూడండి. xylem అయితే దట్ ఈస్ వాటర్ ఆర్ మినరల్స్. ఓకే, అదే ఫ్లోయం అయితే దట్ ఈస్ ఫుడ్. ఓకే, ఈ xylem వాటర్ అండ్ మినరల్స్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ బై ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. ఇదైతే ట్రాన్స్లోకేషన్. దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్లోకేషన్. అలాగే చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాటర్ ఆర్ మినరల్స్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ బై యూనిడైరెక్షనల్. దిస్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్. దిస్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్. సో ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది, ఒక్కసారి రాసుకోండి ఇది. ఓకే, ట్రాన్స్లోకేషన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషనల్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి.
ఎస్, ఈ క్వశ్చన్ మిస్ అయ్యాను నేను. ఇది చెప్పండి, హౌ ఈస్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. హౌ ఈస్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? హౌ ఈస్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ప్లాంట్స్? Phloem transports food material for needy parts of the plant by the process of transcription. Yes, very good. ఇది చెప్పండి. ఫ్లోయమ్ ఎస్. ఫుడ్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఫ్లోయమ్. రే నేత్ర ఏడిపోయావు, ఇంకా ఆన్సర్ చేయట్లేదు నువ్వు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ బై యూటిలైజింగ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ATP. ఎస్, వెరీ గుడ్. By utilizing energy from ATP. Yes, energy from ATP. Yes, it is the correct answer. Okay, next one. Excretion చూడండి, ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. ఎక్స్క్రీషన్ ఇక్కడ ఉంది. అరే ఈ దెబ్బతో మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ మొత్తం అయిపోవాలి రా. ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే పెద్దది, బట్ చూడండి మనం చాలా చెప్పుకున్నాం ఇప్పటికి. ఓకేనా, చాలా అంటే చాలా చెప్పుకున్నాం. ఓకే, లీవ్ అబౌట్ దెమ్. ఓకేనా, బికాస్ మీరే చదువుకోవాలంటే వాళ్ళందరూ చాటింగ్ చేస్తున్నారు, నేను చూస్తున్నాను ఇవన్నీ. ఓకే, లీవ్ అబౌట్ దెమ్. See here. ఎక్స్క్రీషన్ ద హ్యూమన్ ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎక్స్క్రీషన్ ఏమంటాం? ద హ్యూమన్ ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్ అంటాం. ఇది చూడండి ఏమంటామంటే, చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్క్రీషన్ ద హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టమ్ అంటే ఏమంటామంటే, సియర్ కిడ్నీ, అలాగే చూడండి కిడ్నీలో చూడండి లెఫ్ట్ కిడ్నీ అండ్ రైట్ కిడ్నీ. ఇక్కడ ఏమేమి చూడండి, యురేత్రా. ఓకే, యురేత్రా, యూరినరీ బ్లాడర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యూరిన్ బ్లాడర్. స్టోరేజ్ ఆర్ మస్కులర్ నర్వస్ కంట్రోల్ అంటాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి యురేటర్. దిస్ ఇస్ ట్యూబ్స్, యురేటర్ ట్యూబ్స్. ఓకే, యురినరీ ట్యూబ్స్ అంటామా అలాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి లెఫ్ట్ యురేటర్ అండ్ ఎవోటా అంటాం. ఎవోటా, అలాగే కిడ్నీస్ ఏం చేస్తాయి? ఫిల్టర్ చేస్తాయి బ్లడ్ని. ఏం చేస్తాయి? ఫిల్టర్ చేస్తాయి బ్లడ్ని. నెక్స్ట్ చూడండి గ్లోమెరులస్. ఇది చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్. చూడండి దిస్ ఈస్ ఎలా రాస్తామంటే, okay, this is the nephron. Okay, see here. Okay, this is దీన్ని ఏమంటారు అంటే చూడండి ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ చూడండి. ఓకే, లీవ్ అబౌట్ దెమ్ వై యు ఆర్. ఓకేనా, వాళ్ళు చదవాలని వస్తే వాళ్ళకి మార్క్స్ వస్తే, లేదంటే లేదు. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద నెఫ్రాన్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ PCT. మ్యాక్సిమం అబ్జార్ప్షన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మ్యాక్సిమం రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హెన్లెస్ లూప్.
లూప్ ఆఫ్ ఎన్లే అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ DCT, దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఒకసారి చూడండి, ఇది చూడండి ఇక్కడ ఏముందో. ఓకే, గ్లోమెరులస్ తీసుకున్నాం, అలాగే దీని లోపల తీసుకోండి ఎఫరెంట్ ఆఫరెంట్ ఆర్టరియల్ తీసుకున్నాం, సేమ్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం ట్యూబులర్ పార్ట్ తీసుకున్నాం. చూడండి, మీకు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, యువర్స్ చెప్పుకున్నాను నేను, యువర్స్. ఓకే, దట్ ఈజ్ యువర్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే షార్ట్ ట్రిక్ చెప్పాను మీకు నేను. యువర్స్, యు అంటే దట్ ఈస్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్. అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ అంటాం, లేదంటే దట్ ఈస్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్. ఇది వచ్చేసి రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి సెక్రెషన్. దీస్ ఆర్ ద 3 థింగ్స్. ఓకేనా, ఇక్కడే జరుగుతాయి. ఓకే, నెఫ్రాన్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీస్. ఎస్, వెరీ గుడ్ పవర్ ప్రకాష్. ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద కలెక్టింగ్ ట్యూబ్ అంటాం, కలెక్టింగ్ అంటాము ఇక్కడ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎఫరెంట్ ఆర్టీరియల్, this is efferent arteriole. ఓకే, సెక్రేషన్ రా అది. ఓకే, మళ్ళీ రాసాను చూడండి, ఇది ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ట్యూబులర్ సెక్రేషన్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఓకే. పెరిట్యూబులర్ అనేటువంటి దీని చుట్టూ తిరుగుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి. ఓకే, ఎక్స్క్రీషన్ హీమోడయాలసిస్ అండ్ ప్లాంట్స్. హీమోడయాలసిస్ ఏమంటాం అంటే ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అంటాం. ఓకే, ఎస్, కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఇదిగోండి కలెక్టింగ్ డక్ట్, దిస్ ఈస్ ద కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఓకే, రాయలేదా? దిస్ ఈస్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ సియర్ హీమోడయాలసిస్, దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అంటాం. హీమోడయాలసిస్ ఎవరిని చేస్తామంటే కిడ్నీ ఫంక్షన్ చేయకపోతే, ఓకే, సస్టైనబుల్గా ఫంక్షన్ చేయకపోతే దీన్ని ఏం చేస్తామంటే హీమోడయాలసిస్ చేపిస్తాం మనం. నేను ఈ పీడిఎఫ్ పెట్టడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను తెచ్చింది టూ చాప్టర్సే, మిగతా చాప్టర్స్ అన్ని చేసినాక నేను పెడతాను. ఓకేనా, పీడిఎఫ్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాను, నేను ఖచ్చితంగా ఇస్తా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, సియర్. ఇందాక మరి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, సియర్ హై ప్రెషర్ ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ వేస్టెస్, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్. సెలెక్టివ్ రీఅబ్జార్ప్షన్, యూస్ఫుల్ థింగ్ లైక్ గ్లూకోజ్ అండ్ అమినో యాసిడ్స్. చూడండి, రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ సియర్, ఇక్కడ రీఅబ్జార్ప్షన్ జరిగేది. రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది కదా, రీఅబ్జార్ప్షన్ ఏం చేస్తుంది? సెలెక్టివ్గా సెలెక్టివ్ అబ్జార్ప్షన్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి చేస్తున్నాడు? యూస్ఫుల్ థింగ్స్ లైక్ గ్లూకోజ్ కానివ్వండి, అమినో యాసిడ్స్ కానివ్వండి, సాల్ట్స్ కానివ్వండి, అలాగే ఎక్సెస్ వాటర్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ అవుతాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, ప్లాంట్స్ చూడండి, ప్లాంట్స్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ O2. ఓకే, స్టోర్ వేస్ట్ ఇన్ సెల్యులర్ vacuoles or in leaves that fall off. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, స్టోర్ అదర్ వేస్టేజ్ సచ్ as రిజైన్స్ అండ్ గమ్స్. అరే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈ పాయింట్ చూడండి. రిజైన్స్ అండ్ గమ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. స్టోర్ అదర్ వేస్టేజ్ సచ్ యాజ్ రిజైన్ అండ్ గమ్స్ ఇన్ ఓల్డ్ సైలమ్. చూడండి, ఎక్సిడ్ సమ్ సబ్స్టాన్సెస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద సరౌండింగ్ సాయిల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇవన్నీ చూసుకోండి ఒకసారి, ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద నిజంగానే చాలా పెద్ద టాపిక్, కానీ మనం సింపుల్గా చెప్పుకుంటున్నాం.
ఓకే హాయ్ హాయ్ మను హాయ్ హాయ్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఎక్స్క్రీషన్ చూడండి. ఎక్స్క్రీషన్ ఇవి ఆన్సర్స్ చెప్పండి, ఇవి ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఈ ఆన్సర్స్ మీరే చేయాలి ఇప్పుడు. నేత్రానంద, ప్రసన్న, మనుస్వని, ఇవి ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ ఇట్, ఆన్సర్ దిస్. Plants follow completely different strategies for excretion. Hi sir, by TS session lo I will attend. Okay, hi, okay. You are from TS, okay. ఆల్కలాయిడ్స్ గురించి కూడా చెప్తారా సార్? అన్నీ చెప్తాను భానుప్రకాష్. ఇవి ఆన్సర్ చేయి ఫస్ట్. ఓకే ఫస్ట్ ఇది ఆన్సర్ చేయి. ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి. ఏంటి ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి. సో నెఫ్రాన్ ఇస్ ద ఫంక్షనల్ అండ్ సెక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ది ఎస్. చూడండి నేను ఏమంటున్నాడే ఎస్. వెరీ గుడ్ ప్రసన్న. ఇంకా రుష్విత, వాట్ ఈస్ దట్ ఆన్సర్? హాయ్ అమ్ములు హాయ్. చూడండి ఇది చూడండి ఇక్కడ. ఓకే చూడండి నా నెఫ్రాన్ యూనిట్. నెఫ్రాన్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ చూడండి డిస్క్రైబ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యూనిట్. నెఫ్రాన్ అసలు అంటే ఫంక్షనల్ యూనిట్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఓకే నెఫ్రాన్ ఈజ్ దే ఆర్ ద బేసిక్ ఫిల్టర్ యూనిట్. బ్లడ్ ఎంటర్స్ ద గ్లోమెరులస్ వేర్ వేస్ట్ ఈస్ ఫిల్టర్ ఇన్ టు ద బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్. బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ అంటే స్టార్టింగ్ చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం దిస్ ఈస్ ద బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్. ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఫిల్టరేషన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే ఫిల్టరేషన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి యాజ్ ఫిల్టర్ ట్రావెల్స్ టు ద ట్యూబ్యూల్ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ సెలెక్టివ్లీ రీఅబ్జార్బ్డ్. ఎక్కడ రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది చూడండి ఇది యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ అన్ని ఇక్కడ రీఅబ్జార్బ్ అవుతాయి. పీసీటీ, ఎల్ఎస్ పైన డీసీటీ దగ్గర. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది ఆన్సర్ చేయండి. సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ చేయండి. వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ యూజ్డ్ బై ప్లాంట్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రొడక్ట్స్? ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఇది చెప్పండి రా. ఆన్సర్ దిస్. అరే ఇవాళ అన్నీ చెప్పుకొనే వెళ్తున్నాం మనం. ఓకేనా అన్నీ ప్రతిది 1 and 2 చాప్టర్స్. సెకండ్ చాప్టర్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. సెకండ్ చాప్టర్ కూడా కంప్లీట్ చేసి వెళ్తున్నాం మనం. హాయ్ నేను చెప్పండి. సెకండ్ వన్ చెప్పండి. రిజైన్స్ అండ్ గమ్స్. వెరీ గుడ్ జస్ట్ అటెండ్ అయినా చేసావు. అటెంప్ట్ చేయాలి ఇంకా. ఓకే హాయ్ ఎన్నిసార్లు పెడతావు హాయ్ సార్ అని చెప్పి. ఆన్సర్ చేయండి. ఎంతకి సార్? ఏం వాట్ ఎంతకి? ఆన్సర్ దిస్.
సార్ లైవ్ ఎండింగ్ టైమ్ ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, హాఫ్ అన్ అవర్ కంప్లీట్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ ఎస్ ఇట్ ఈస్ రిజైన్స్ అండ్ గమ్స్. ఏమంటాం? రిజైన్స్ అండ్ గమ్స్. చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి అడిగాడు. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ యూజ్డ్ బై ప్లాంట్స్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ఎక్సిటివ్ ప్రోడక్ట్స్? దట్ ఈస్ రిజైన్స్ అండ్ గమ్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. నెక్స్ట్ అండి, హౌ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ యూరిన్ ప్రొడ్యూస్ రెగ్యులేటెడ్? రెగ్యులేటెడ్ ఈస్ ఏమంటాం? దట్ ఈస్ వెరీ అరే ఇది యాక్చువల్గా 2 మార్క్స్ వస్తుంది, ఇది 1 మార్క్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ యూరిన్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ రెగ్యులేటెడ్? హౌ ఈస్ ద అమౌంట్ అంటున్నాడు, చెప్పండి. ఎనీవన్ ఆన్సర్ దిస్. Answer this. Yes, by filtration. Okay, by it is by filtration. చూడండి ఇక్కడ. See, it depends on the 2 factors, that is how much excess water is in the body and how much dissolved gases need to be excreted. సో ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఎక్స్క్రీషన్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెస్ వాటర్ కానివ్వండి, ఎక్సెస్ వేస్ట్ కానివ్వండి, మనం బయటికి ఎక్సిట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద 2 ఫ్యాక్టర్స్, దట్ ఈస్ ఎక్సెస్ వాటర్ అండ్ అలాగే డిజాల్వ్ వేస్ట్. సో ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి ఏం చేస్తామంటే హౌ మచ్ యూరిన్ ఇస్ రెగ్యులేటెడ్ అంటున్నాం. ఓకే, రెగ్యులేటెడ్ అంటే దట్ ఈస్ ఉందని చెప్పి. ఓకే, ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్, ఇది చూడండి ఇక్కడ. See here, it is very very important. See here, the grand system of life cycle. Okay, cycle. చూడండి, food enters broken down into glucose. That is ఏమంటాం? That is photosynthesis అంటున్నాం. Blood acts as a universal highway moving glucose from ఇది blood. That is a transport system అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, వెరీ గుడ్ నేత్రానంద్. నెక్స్ట్ చూడండి, none of the process work alone. They form a single unit uninterrupted biological supply chain. Okay, chemical reaction produces toxic byproduct CO2 urea. Blood carries these lungs and kidneys to be expelled. సో చూడండి, లంగ్స్ కిడ్నీస్ అలాగే లంగ్స్ నుంచి ఏమొస్తుంది మనకి? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది, డిఆక్సిజనేటెడ్ నుండి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది. సేమ్ అలా కిడ్నీస్ అయినా ఏమైనా వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఎక్సిడెంటెడ్ అవుట్. ఓకే, నెఫ్రాన్ దగ్గర రీఅబ్జార్బ్ అవుతుంది అది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ అ క్విక్ రివిజన్ లిస్ట్. ఓకే, ఒక్కసారి ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ ఎక్స్క్రీషన్. ఇంటూ ఆ మార్క్స్ని వదిలేయండి, దట్ ఈస్ జస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ అండి, కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్. ఓకే, ఈ చాప్టర్ నేను ఖచ్చితంగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ చాప్టర్ పెద్దది, ఇది అంత పెద్దది కాదు. ఓకే, ఈజీగా చెప్పుకుందాం. ఓకే, ఒక 20 or 30 minutes కంప్లీట్ చేసుకుందాం, సెషన్ని ఎండ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 10:40, 11:15 కల్లా కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. ఓకేనా, నేను ఎనర్జీ చెప్తున్నా, మీరు ఎంత ఎనర్జీగా ఉండాలి, నేను నించొని చెప్తున్నా ఇంకా. ఓకే, చూడండి ఇంకా. See here, the neuron and the synapse. Synapse and neuron అంటే ఏమంటాం? Synapse అంటే ఏంది? The gap. Synapse అంటే the gap. ఈ గ్యాప్ని ఏమంటాం? సైనాప్స్ అంటాం. ఓకే, స్టిమ్యులస్, రిసెప్టర్స్, డెండ్రైట్స్, సెల్ బాడీ, యాక్సాన్, నెర్వ్ ఎండింగ్. అసలు ఇదంతా సినిమా చెప్తాను చూడండి, ఈ సినిమా చెప్తాను చూడండి. ఓకే, చూడండి, ఫర్ సపోజ్ సైనాప్స్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇదొక సైనాప్టిక్ లెఫ్ట్. ఓకే, ఇదొకటి సైనాప్స్, ఇదొకటి. ఓకే, మధ్యలో ఉన్న ఈ గ్యాప్ని ఏమన్నామంటే సైనాప్ట్ అంటాం. దిస్ ఇస్ ప్రీ సైనాప్టిక్, దిస్ ఇస్ పోస్ట్ సైనాప్టిక్. మధ్యలో నుంచి ఏమవుతుంది అంటే సెల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి. ఓకే, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే దీన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ గ్యాప్, దట్ ఈస్ సైనాప్స్ అంటాం. ఎస్, సుహేల్ సార్ అండ్ హర్ స్టూడెంట్సా? ప్రసన్న, సుహేల్ సార్ అండ్ హర్రా హిజా? వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్స్టా ఐడి రా?
ఏదో ఇన్స్టా ఐడి అంట ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు. ఎస్ చూడండి ఇక స్టిములస్ రిసెప్టర్స్. చూడండి స్టిములస్ అంటే ఏమంటున్నాం అంటే హిజ్ ఓకే అండి. స్టిములస్ అంటే ఏమంటే మనకి ఇలా చూడండి ఒక స్టిములస్ ఇలా కొట్టాం, దట్ ఈస్ స్టిములస్. దీన్ని చూసి మనం రెస్పాండ్ అవుతున్నాం. స్టిములస్ అంటే బయట నుంచి వస్తుంది, రెస్పాండ్ దాన్ని ఏమన్నా అంటే రిసెప్టర్ అంటాం. ఓకే, ద గ్యాప్ బిట్వీన్ న్యూరాన్ ఈస్ సైనాప్స్. ఎస్ వెరీ గుడ్. రుష్విత చాట్ చేస్తుంది, ఆన్సర్ ఇస్తుంది. ఉంటే అటైనా ఉండు, లేదంటే ఇనైనా ఉండు. ఓకే, మధ్యలో ఉండిపోవాకు, మధ్యలో ఉండిపోవాకు. ఎస్ బయట నుంచి, ఫ్రమ్ సరౌండింగ్, ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్. ఓకేనా? ఎస్ వెరీ గుడ్. జయంత్ వెరీ గుడ్ రా. ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సరే ఒక్క 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. ఒక 5 minutes కాదు, ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. 10 minutes కూడా వద్దులే, టేక్ 8 minutes బ్రేక్. 8 minutes break. Okay, I will take coffee and I will come. Okay, 8 minutes only.
హాయ్ హలో హాయ్. చూడండి, సైనాప్స్ ఎ టీనీ గ్యాప్ బిట్వీన్ న్యూరాన్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ ట్రిగర్ కెమికల్స్ టు క్రాస్ దిస్ గ్యాప్. ఇది మనకి తెలిసిందే కదా, ఇందాక చెప్పాను 2 గ్యాప్స్. చూడండి, దిస్ ఈస్ చూడండి 2 సైనాప్స్ చూడండి. ఓకే, 2 న్యూరాన్స్ ప్రీ సైనాప్టిక్, ఓకే, ఇది వచ్చేసి పోస్ట్ సైనాప్టిక్. రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ సైనాప్స్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఆన్సర్ దిస్, ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఆన్సర్ చేయండి ఈ క్వశ్చన్స్. ఎస్ ఆన్సర్ దిస్, ఆన్సర్ దిస్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఎట్ ద సైనాప్స్ బిట్వీన్ 2 న్యూరాన్స్? చెప్పండి, ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏంటి, సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ చెప్పండి, ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ చెప్పండి. The information is transferred into electrical impulses. Very good. Yes. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్, చూడండి the electrical impulse sets of chemicals. These chemicals cross the gap and start the electrical impulse in the next neuron. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఓకే, 1 న్యూరాన్ నుంచి ఇక్కడ చూడండి, సో దిస్ ఈజ్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద గ్యాప్. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది? ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద రిసెప్టర్స్? వాట్ ఆర్ ద రిసెప్టర్స్ చెప్పండి, ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద రిసెప్టర్స్ ఆన్సర్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్ భాను ప్రకాష్, ఇది చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద రిసెప్టర్స్? వాట్ ఆర్ ద రిసెప్టర్స్? వాట్ ఆర్ ద రిసెప్టర్స్ చెప్పండి. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద రిసెప్టర్స్? Yes, receptors receive the electrical signals, axons. Very good, very good. చూడండి, రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ. చూడండి, స్పెషలైజ్డ్ టిప్స్ ఆఫ్ nerve cells located in the sense organs that dictate environmental changes. లైక్ చూడండి, రిసెప్టర్ అంటే ఏమంటాం అంటే స్టిమ్యులస్. స్టిమ్యులస్ అంటే చూడండి, ఫర్ సపోజ్ బయట నుంచి ఇలా కొట్టంగానే మనం ఇలా దానికి ఏమంటున్నాం, మనం రెస్పాండ్ అవుతున్నాం. రెస్పాన్స్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం అంటే రిసెప్టర్స్ అంటాం. ఓకే, మనం రెస్పాండ్ అవుతున్నాం, దట్ ఈస్ రిసెప్టర్స్. ఓకే, మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది, బట్ నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అంటే చాటింగ్ చేస్తున్నావు, అలాగే దీనికి ఆన్సర్ కూడా చేస్తున్నావు నువ్వు. టుమారో యువర్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్, తెలుసు నీకు టుమారో ఎగ్జామ్ ఉందని చెప్పి, అంతా తెలిసే కదా. టుమారో నా ఎగ్జామ్ మీకు. ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ మీకు? ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ మీకు మ్యాథ్స్? March తెలంగాణ వాళ్ళకి, అంటే 28th March కదా తెలంగాణ వాళ్ళకి. వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 days ago. ఓకే, 2 days ఇంకా ఉన్నాయి మనకి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి, రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్.
ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా రిఫ్లెక్స్ ఆర్గ్ అనేది. ఓకే, రిఫ్లెక్స్ ఆర్గ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రిఫ్లెక్స్ ఆర్గ్ చూడండి, ఇది చూడండి ఇక్కడ. ఫర్ సపోజ్ మనము ఏదైనా టచ్ చేసామంటే, ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా హాట్ వాటర్ టచ్ చేసామంటే ఇలా చేయి తీసేస్తాం. సో దానికంటే ఏంటంటే ఒక మెకానిజం జరుగుతుంది త్రూ అవర్ బ్రెయిన్, అలాగే మన హ్యాండ్స్ నుంచి మన నెర్వ్స్ నుంచి ఒక రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఈ యాక్షన్ ఏమంటామంటే చూడండి, ఫర్ సపోజ్ చూడండి, ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈజ్ ఎ సడన్ అన్కాన్షియస్ రెస్పాన్స్. ఏమంటాం? సడన్ అన్కాన్షియస్ రెస్పాన్స్ ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ స్టిమ్యులస్. సడన్ అన్కాన్షియస్ రెస్పాన్స్ని స్టిమ్యులస్ అంటాం. హలో రఘువీర్, ఓకేనా? నేను 1-2 చాప్టర్స్ చెప్పాను. ఓకే, దీని తర్వాత టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఓకే 3, 4, 5 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈ చాప్టర్స్తో పాటు అన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. రే నేను వచ్చానంటే అన్ని చెప్పి వెళ్తాను. చూడండి, థియరీ కూడా మొత్తం చెప్పి వెళ్తున్నా. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, రిఫ్లెక్స్ ఆర్గ్. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈజ్ ఎ సడన్ కాన్షియస్ రెస్పాన్స్ టు ఏ స్టిమ్యులస్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, చూడండి, దీన్ని ఏమంటామంటే స్టిమ్యులస్ ఏదైనా హీట్ కానివ్వండి, ఏదైనా సడన్ చేంజ్ అవ్వగానే స్కిన్ ఏంటి? దట్ ఈస్ రిసెప్టర్, దాన్ని తీసుకుంటుంది. దాని తర్వాత సెన్సరీ న్యూరాన్, తర్వాత స్పైనల్ కార్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ న్యూరాన్ని రిలే చేస్తుంది. సార్ సోషల్ మ్యారథాన్, ఇప్పుడు సోషల్ మ్యారథాన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ బయాలజీ. ఓకే, స్టీఫెనింగ్ ఆపేసి స్పామింగ్. నెక్స్ట్ చూడండి, మోటార్ న్యూరాన్, తర్వాత ఎఫెక్టర్. మోటార్ న్యూరాన్, దాని తర్వాత ఎఫెక్టర్ న్యూరాన్. స్టీఫెన్ స్పామింగ్ స్టాప్ చేసే. ఇంకా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ బయాలజీ వి విల్ స్టార్ట్ ఓకే సోషల్. ఎస్, వెరీ గుడ్ నేత్రానంద్. ఓకేనా? ఇది ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్, ఇవి ఆన్సర్ చేయండి రా, ఇవి ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ దిస్. వేస్తే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, వదిలేసిన మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇన్విజిలేటర్. ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇన్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఇట్. ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్? అరే నువ్వు స్పామింగ్ చేయడం ఆపావా నువ్వు? కొంచెం నవ్వండి సార్ అంట. ఓకే, నవ్వాను. ఓకే, చెప్పండి. బ్రెయిన్ హ్యాస్ నో రోల్ ఇన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అంట. ఆన్సర్ చేయండి. ఇది ఇంకా ఆన్సర్ చేయట్లేదు మీరు. చూడండి ఇక్కడ, see reflex arcs are found in the spinal cord to allow the instant action without thinking. The information still travels to the brain afterwards, so it knows to what happened, but the brain does not control the reflex. Okay, this is the thing. Okay, ఇదేం ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ ఏమన్నారంటే బ్రెయిన్ అనేది కంట్రోల్ చేయదు, బట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ సడన్ యాక్షన్. ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఎవరైనా కొట్టారు రా, మనం చెయ్యి ఇలా తీసేస్తాం, దట్ ఈస్ సడన్ యాక్షన్, బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా. ఓకే, బ్రెయిన్ దీని కంట్రోల్ చేయదు, అంతే, ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాదు, కంట్రోల్ చేయదు. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇది చూడండి. See this. What is the difference between reflex action and walking?
రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అండ్ వాకింగ్ చూడండి. ఓకే, రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అండ్ వాకింగ్ చూడండి. ఓకే, a reflex is a rapid involuntary and are controlled by the spinal cord. Okay, it is controlled by the spinal cord. Okay na, చూడండి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈస్, చూడండి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ అనేది ఇన్వాలంటరీ. ఓకే, కంట్రోల్ బై స్పైనల్ కార్డ్, నాట్ బ్రెయిన్. అలాగే ఇది వచ్చేసి సడన్, దట్ ఈస్ సడన్ యాక్షన్. దిస్ ఇస్ సడన్ యాక్షన్. ఓకే ఓకే రఘువీర్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి ద హ్యూమన్ బ్రెయిన్. ఓకే, ఇంకా దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ దీనిపైన రాసేస్తాను నేను. ఒక్కసారి రాసుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. తీసుకోండి. ఇన్వాలంటరీ ఈజ్ లైక్ వామిటింగ్. ఓకే, ఇంకా పెయిన్ రియాక్షన్ అండ్ వాలంటరీ యాక్షన్ ఈస్ ఓకే. చూడండి ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ హెడ్ బ్రెయిన్. చూడండి ఫోర్ బ్రెయిన్ చూడండి, ఇక్కడ ద మెయిన్ థింకింగ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింకింగ్ పార్ట్. ఓకే, హ్యాండిల్స్ మెమొరీ, సెన్సెస్. ఓకే, మెమొరీ ఒకటి, సెన్సింగ్ ఒకటి, అలాగే హియరింగ్, సైట్, స్మెల్. ఓకే, హంగర్ అండ్ వాలంటరీ యాక్షన్స్. హంగర్ కూడా ఎక్కడ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఎక్కడ ఫోర్ బ్రెయిన్. తర్వాత చూడండి మిడ్ బ్రెయిన్. చూడండి మిడ్ బ్రెయిన్ అంటే చూడండి కంట్రోల్స్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ లైక్ ప్యూపిల్ సైజ్ చేంజెస్. ఇన్వాలంటరీ. ఓకే, ఇన్వాలంటరీ అంటే మనం చేయలేము, అది చేయలేనివి ఇన్వాలంటరీ అంటాం, చేయగలనివి వాలంటరీ అంటాం. ఓకే, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఏపీ, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఏపీ. ఓకేనా, టీఎస్ వాళ్ళకు కూడా ఉంది ఇదే సెషన్, టీఎస్ వాళ్ళకు కూడా ఉంది ఇది. సార్ ఎగ్జామ్లో జస్ట్ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ అండ్ లేబులింగ్ అడుగుతారు, మ్యాథ్స్. ఎస్ మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ బయాలజీ 28 మార్చ్ ఈవినింగ్ నుంచి నేను ఫిజికల్ సైన్స్ తీసుకుంటున్నా, లైవ్ ప్రూఫ్ చూపిస్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా ఫిజిక్స్ని చుక్కలు చూపిద్దాం, ఇచ్చి పడేద్దాం ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్కి. ఓకే ఓకే ఎస్. నెక్స్ట్ చూడండి హ్యాండ్ బ్రెయిన్. చూడండి హ్యాండ్ బ్రెయిన్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ 2 key parts. ఓకే, దట్ ఈస్ మెడుల్లా అండ్ సెరిబెల్లం. ఎలా పడుతుంది, మెడుల్లా అండ్ సెరిబెల్లం. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఇది ఆన్సర్ చేయండి రా. ఇవి ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ దిస్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ చేయండి. రెస్పిరేషన్, హార్ట్ బీట్, ప్యూపిల్ ఇవన్నీ ఇన్వాలంటరీ అంటాం, ఇన్వాలంటరీ.
ఇది చేయండి ఆన్సర్ దిస్. What? CSF fluid. Okay. చూద్దాం చూడండి. Which part of the brain contains the posture and equilibrium of the body? Simple answer అది. Cerebellum. All of you saying cerebellum. Yes. Sir, please write my name. Raghuveer Rasta. Okay. That is yes. Its answer is yes. Its answer is cerebellum. Yes. Next question చెప్పండి. Yes, it is cerebellum. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. సెకండ్ వన్ చెప్పండి. సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ ఇస్ లాస్ట్ 15 minutes 15 minutes కంప్లీట్ చేస్తాను నేను ఇంకా. లాస్ట్ 15 minutes. How are these dedicated protected? 3 meninges. భాను ప్రకాష్ ఇంకా ఆన్సర్ చేయాలి. భాను ప్రకాష్ ఇంకా ఓన్లీ భాను ప్రకాష్ ఇస్ ఓన్లీ ఆన్సర్డ్. భాను ప్రకాష్ ఇంకా క్రానియం అండ్ సిఎస్ఎఫ్ అంట, ఫ్లూయిడ్ అంట, బై సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్. గణేష్ క్రానియం. రత్న సుజా సార్ నేను నా ఎగ్జామ్ది చదువుకుంటున్నా. ఓకే కంప్లీటెడ్. వేర్ ఇస్ రఘువీర్ ఆన్సర్? ఎస్ ఇట్ ఈస్ 3 meninges అంటాం, అలాగే సెరిబ్రో ఫ్లూయిడ్ అంటాం. ఎస్ చూడండి. ద బ్రెయిన్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ బోనీ బాక్స్, క్రేనియం, స్కల్ ఫిల్డ్ విత్ షాక్ అబ్జర్వింగ్ ఫ్లూయిడ్. ద స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద వెర్టిబ్రో కాలమ్, బ్లాక్ బోన్. ఎస్ వెరీ గుడ్ రా. ఎంతమంది రాశారు? అంతమంది. వెరీ గుడ్. నేత్రానంద్ రాశాడు. వీటికంటే ముందు భానుప్రకాష్. వెరీ గుడ్. భానుప్రకాష్ ప్రతి దానికి ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు. ఎస్ నెక్స్ట్ చూడండి. ఎస్ కండిషన్స్ ఇన్ ప్లాంట్, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ప్లాంట్. ఓకే కోఆర్డినేషన్ ప్లాంట్ చూడండి. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే ఇక్కడి నుంచి అయిపోతుంది. ఓకే 15 minutes అంతే. చూడండి ఎగ్జాంపుల్ సెన్సిటివ్ ప్లాంట్, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. ఏమంటాం? సెన్సిటివ్ ప్లాంట్ అంటే దట్ ఈస్ టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్. ఓకే టచ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ముడుచుకుని పోతా అంటారు చూడండి, అలాగా. చూడండి లైక్ మెకానిజం క్విక్ రెస్పాన్స్ టు టచ్. Plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling or shrinking. ఓకేనా? జస్ట్ ఇలా టచ్ చేయగానే అవి ముడుచుకొని పోతా అంటారు చూడండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ క్లియర్లీ. సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. హౌ ఆర్ ద డెలిగేట్ టిష్యూ ఆర్ ప్రొడక్ట్? అరే ప్రొడక్ట్ ఎలా అవుతుంది చెప్పండి. 3 meninges అంటాము, బట్ దానికి బ్రెయిన్కి. బట్ ఇటువంటి ద బ్రెయిన్ సిట్స్ ఇన్సైడ్ బోనీ బాక్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రేనియం ఆర్ స్కల్. దీన్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ బోనీ బాక్స్ అంటాం. ఫిల్డ్ విత్ షాక్ అబ్జర్వింగ్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. ఓకే నెక్స్ట్ అండి. ద స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద వర్టిబ్రల్ కాలమ్. ఓకే ద స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద వర్టిబ్రల్ కాలమ్, దట్ ఈస్ ఏమంటాం? బ్యాక్ బోన్ అంటాం. ఓకే దట్ ఈస్ చూడండి. ఓకే దిస్ ఈజ్ సెన్సిటివ్ టచ్ అంటాం. తర్వాత చూడండి మూమెంట్ డ్యూ టు గ్రోత్. చూడండి పీ ప్లాంట్ టెంటిల్స్.
టెండ్రిల్స్ అలాగే చూడండి పీ ప్లాన్లోనే కాదు వాటర్ మిలన్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. చూడండి మెకానిజం డైరెక్షనల్ అండ్ స్లో. ద పార్ట్ ఆఫ్ ద టెండ్రిల్ అవే ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ గ్రోస్ ఫాస్టర్ దెన్ ద పార్ట్ ఇస్ కాంటాక్ట్ కాజింగ్ ఇట్ టు సర్కిల్ అండ్ క్లింగ్. చూడండి యాక్చువల్గా మనం ఇంట్లో కూడా చేస్తుంటాం. ఓకే ప్రసాద్ చూడండి ఈ టెండ్రిల్స్ ఇవన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి, పైకి వెళ్తూ ఉంటాయి. దీన్ని ఏమైనా చేస్తే మనం చేసేవాళ్ళని అక్కడక్కడే తిరుగుతాయి. చూడండి డైరెక్షనల్ అండ్ స్లో. ద పార్ట్ ఆఫ్ ద టెండ్రిల్ అవే ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ గ్రోస్ ఫాస్టర్ దాన్ ద పార్ట్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ కాజింగ్ టు సర్కిల్. చూడండి ఇప్పుడు టెండ్రిల్ ఏదైనా ఇటు తిరుగుతుంది అనుకోండి, తిరుగుతున్న చోటల్లా స్లోగా ఉంటుంది. ఇది సింగిల్ ఇలా ఉంది కదా, ఇది చూడండి ఇట్ గ్రోస్ ఫాస్టర్, ఈ పార్ట్ గ్రోస్ ఫాస్టర్, బట్ ఈ పార్ట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడికి తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫోటోట్రోపిజం. ఫోటోట్రోపిజం అంటే ఒకటే గుర్తుపడండి, ఫోటో అంటే దట్ ఈస్ లైట్. ఫోటో మీన్స్ లైట్. నెక్స్ట్ చూడండి హైడ్రో మీన్స్ వాటర్. హైడ్రో మీన్స్ వాటర్. ఓకే కీమో మీన్స్ కెమికల్స్. కీమో మీన్స్ కెమికల్స్. అలాగే జియో మీన్స్ దట్ ఈస్ గ్రోత్. గ్రోత్ అంటాం, దట్ ఈస్ గ్రోత్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి డైరెక్షనల్ మూవ్మెంట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు లైట్. రెస్పాన్స్ టు లైట్. ఓకే షూట్స్ అప్ రూట్ డౌన్. అది ఏమవుతుంది ఇక్కడ షూట్ ఏం పైకి వెళ్ళిపోతుంది, రూట్స్ కిందకి అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి హైడ్రోట్రోపిజం. డైరెక్షనల్ మూవ్మెంట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు వాటర్. ఇక్కడ చూడండి వాటర్. నెక్స్ట్ చూడండి చూడండి జియోట్రోపిజం. డైరెక్షనల్ మూవ్మెంట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు గ్రావిటీ. గ్రావిటీ అంటే చూడండి ఇక్కడ కింద చూడండి, ఇక్కడ చూడండి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటాం కదా, దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి కీమోట్రోపిజం. కీమోట్రోపిజం అంటే ఓకే ఇన్ రెస్పాన్స్ టు కెమికల్స్. దేనికి రెస్పాన్స్? కెమికల్కి రెస్పాన్స్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి ఆక్సిన్, జిబ్బరెలిన్, సైటోకైనిన్, అబ్సైసిక్ యాసిడ్. దీని గురించి ఒక షార్ట్ కూడా చెప్పున్నా నేను, ఓకే. దట్ ఈస్ ఆక్సిన్ అంటే అవే ఏమవుతుంది, గ్రోత్ అవే అయిపోతుంది. జీ గ్రోత్. ఓకే జిబ్బరిలిన్స్ ఓకే మోటార్ గ్రోత్ అంటాం. సైటోకైనిన్ దట్ ఈస్ సెల్ డివిజన్ అంటాం, ఏమవుతుంది ర్యాపిడ్ సెల్ డివిజన్. అలాగే అబ్సైసిక్ యాసిడ్ ఏంటి, ఆబ్సెంట్ ఇన్ గ్రోత్ దట్ ఈస్ స్టాప్ గ్రోత్. ఓకే ఇన్హిబిట్స్ గ్రోత్ అంటాం. దీని గురించి చెప్పాను కూడా నేను, ఆక్సిన్, జిబ్బరిలిన్, సైటోకైనిన్ ఇవన్నీ. ఓకే ఎలాంగ్ గోల్, ఎలాంగ్ చిల్ గోల్, ఆబ్సెంట్ టు క్లాస్. చెప్పాను గుర్తుందా లేదు? ఎలాంగ్ అంటే ఆక్సిన్, ఎలాంగేషన్ అవుతే ఏమవుతుంది, ఎలాంగేషన్ అవుతుంది. అలాగే గోల్ జీ జిబ్బరిలిన్స్ గ్రోత్, చిల్ అంటే సైటోకైనిన్స్ దట్ ఈస్ సెల్ డివిజన్. ఓకే ఆబ్సెంట్ అంటే ఇన్హిబిట్ గ్రోత్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది, దాన్ని ఆబ్సెంట్ తగ్గించేస్తుంది దాన్ని, దట్ ఈస్ ఓకే. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే ఆక్సిన్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ ఎలాంగేషన్ అంటే దట్ ఈస్ లాంగర్ గ్రోత్, గ్రో లాంగర్, దట్ ఈస్ ఎలాంగేషన్. దట్ ఈస్ జిబ్రిలిన్స్ అంటే దట్ ఈస్ గ్రోత్. ఓకే సైటోకైనిన్ అంటే దట్ ఈస్ సెల్ డివిజన్ అంటాం. ఓకే అరే ఇంకో 10 minutesలో కంప్లీట్ చేస్తాను సెషన్, 10 minutes. ఓకే ఇంకా 4-5 slides ఏమైనా ఉన్నాయి. ఓకే లాస్ట్ 5 slides. ఎస్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి రా. ఆన్సర్ దిస్.
చెప్పండి ఇది. ఇంకా మన సెషన్ లైక్ చేసేయండి. సార్ బయాలజీ ఎగ్జామ్కి అంటే 28కి లైవ్ వస్తారా? ఎస్, టుమారో డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లైవ్ టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, చూడండి వాట్ ఈస్ ఆన్సర్. హౌ టు ఆక్సిజన్ ప్రమోట్స్ ద బెండింగ్ ఆఫ్ ద షూట్ టువర్డ్స్ లైట్. టువర్డ్స్ లైట్ అంటే చూడండి, దట్ ఈస్ ఎస్. చూడండి, when light hits one side of the plant, oxygen diffuses to the shady of the side. This causes cell on the shady side to grow longer, forcing the plant to bend towards the light. ఏం లేదు, ఫర్ సపోజ్ చూడండి, ఆక్సిజన్ ఇలా ఉందంటే ఓకే, ఏదైనా ఎప్పుడైనా మనకి సన్లైట్ పడుతుందో సన్లైట్ వైపు ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది? సన్లైట్ వైపు ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. మిగతా పార్ట్ అంతా ఏమైనా చూడండి, ఇప్పుడు సన్లైట్ ఇలా ఉంది ఓకే, దిస్ సైడ్ సన్లైట్ చూడండి, సన్లైట్ ఇలా ఉంటే ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ సన్లైట్ అనుకుంటే ఈ ఆక్సిజన్ ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ద లైట్ హిట్స్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, ఆక్సిజన్ డిఫ్యూజెస్ టు ద షేడీ సైడ్. ఏమవుతుంది? ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ సన్లైట్ ఉందంటే ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఆటోమేటిక్ ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. ఇక రిమైనింగ్ సైడ్ ఉంది కదా, రిమైనింగ్ సైడ్ ఏముంటుంది? ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆక్సిజన్ డిఫ్యూజెస్ టు shady side. This causes cells on the shady side to grow longer, forcing the plant to bend towards the light. That is ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ సపోజ్ సన్లైట్ ఒకటి ఉంది, సన్లైట్ వైపు ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది? సన్లైట్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఏముంది వెనకాల? దట్ ఈస్ ఇది ఎందుకు బెండ్ అయిపోతుంది? ఇక బరువు పడుతుంది. ఈ బరువు ఏంది? దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్. ఓకే, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద ప్లాంట్ హార్మోన్స్? నేమ్ వన్ దట్ ప్రమోట్స్ గ్రోత్ అండ్ వన్ దట్ ఇన్హిబిట్స్. చూడండి, ప్రమోట్స్ ఏంటి చెప్పండి, ప్రమోట్స్ ఏంటి, ఇన్హిబిట్స్ ఏంటి చెప్పండి. ప్రమోట్స్ ఏంటి, ఇన్హిబిట్స్ ఏంటి చెప్పండి. ఎస్ ఎస్ ఎన్ఏ నంద్ ఎస్, ఇది చెప్పండి. ప్రమోట్స్ ఏంది, ఇన్హిబిట్స్ ఏంది? ప్రమోట్స్ ఏంటి, ఇన్హిబిట్స్ ఏంటి చెప్పండి. ప్రమోట్స్ అండ్ ఇన్హిబిట్స్. లాస్ట్ 5 minutes రా. ప్రమోట్స్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఇన్హిబిట్స్ అబ్సెసియేటివ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ప్రమోట్స్ జిబ్రెలిన్స్ కూడా తీసుకుంటాం మనం, జిబ్రెలిన్స్ కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, అలాగే సైటోకినిన్స్ కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రమోట్స్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం, జిబ్రెలిన్ తీసుకుంటాం, సైటోకినిన్ కూడా తీసుకుంటాం ప్రమోట్స్ అంటే. అదే ఇన్హిబిట్స్ అంటే దట్ ఈస్ అబ్సెసిక్ యాసిడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. టుమారో దర్ ఈస్ నోట్ లైవ్. ఓకేనా, టుమారో మార్నింగ్ లేదు, ఓకే, ఈవినింగ్ ఉంది. తర్వాత చూడండి, స్కారీ సిచ్యువేషన్, ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్ అంటాం, దట్ ఈస్ అడ్రినల్ గ్లాండ్. ఏమంటాం? అడ్రినల్ గ్లాండ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ గ్లాండ్, అడ్రినల్ గ్లాండ్. ఓకే, సెక్రీట్స్ అడ్రినలిన్. ఏం చేస్తుంది? అడ్రినలిన్ సెక్రీట్ చేస్తుంది డైరెక్ట్ ఇంటూ ద బ్లడ్. టార్గెట్ ఆర్గన్స్ రియాక్ట్ హార్ట్ బీట్స్ ఫాస్టర్. నెక్స్ట్ చూడండి, మోర్ ఆక్సిజన్ సప్లైడ్ టు మజిల్స్, బ్లడ్ డైవర్టెడ్ అవే ఫ్రమ్ ద డైజెస్ట్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, బ్రీతింగ్ రేట్ ఇంక్రీజెస్, డయాఫ్రాగమ్ అండ్ రిబ్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్. దట్ ఈస్. ఎస్, మేక్స్ అస్ అలర్ట్, ఫాస్టర్ హార్ట్ బీట్, మోర్ ఆక్సిజన్. టుమారో మార్నింగ్ లైవ్ ఏం లేదురా, there is no live tomorrow morning. Okay, next చూడండి, result, animal body is completely ready to fight or run. Okay, that is fight or flight hormone అంటే.
దిస్ ఈస్ హ్యూమన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. హ్యూమన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటే దీస్ ఆర్ ద గ్లాండ్స్, దట్ ఈస్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ సెక్రీట్స్ గ్రోత్ హార్మోన్. అలాగే చూడండి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సెక్రీట్ థైరాక్సిన్, ఓకే, టు రెగ్యులేట్ మెటబాలిజం. ప్యాంక్రియాస్ అంటే కూడా గుర్తుండి, దట్ ఈస్ సెక్రీట్స్ ఇన్సులిన్. ఏం సెక్రెట్ చేస్తుంది? ఇన్సులిన్ సెక్రెట్ చేస్తుంది, ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి టెస్టిస్ ఆర్ ఓవరీస్. టెస్టిస్ ఓవరీస్ ఏం సెక్రెట్ చేస్తాయి? టెస్టోస్టిరాన్ ఇన్ మేల్స్, ఈస్ట్రోజన్ ఆర్ ప్రొజెస్టరాన్ ఇన్ ఫీమేల్స్, ఓకే. రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ చేంజెస్ ఎట్ ప్యూబర్టీ. ఓకేరా అరే ఇంకా నేను ఈ 2 PDFs చేస్తుంది, ఓకే. మిగతా 3 జాబ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఖచ్చితంగా ఇస్తాను, అందరికి షేర్ చేస్తాను, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఈ క్వశ్చన్స్ చేయండి ఆన్సర్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 2 minutes, ఇవందరు చేయాలి. ఆన్సర్ చేయండి ఇది. ఆన్సర్ దిస్. Answer this. సెస్ టు రెగ్యులేట్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. ఎస్ ఇవి చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. వై ఆర్ సమ్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ట్రీటెడ్ బై గివింగ్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. ఇన్సులిన్ ఎందుకు ఇస్తాం? టు రెగ్యులేట్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్. ఎస్ అంతే, టు రెగ్యులేట్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్. అంతే, సింపుల్ థింగ్, టు రెగ్యులేట్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్. ఇన్సులిన్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం మనం? ఎందుకంటే దట్ ఈస్ టు రెగ్యులేట్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్. ఎస్, టు రెగ్యులేట్ ఇన్సులిన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ప్యాంక్రియాస్ టు రెగ్యులేట్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్. టు రెగ్యులేట్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్, ఓకే. ఇట్ ఈస్ నాట్ సెగ్రేటెడ్ ప్రాపర్లీ. షుగర్ లెవెల్ రైజ్ ఏంటంటే ఇదేమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డేంజరస్, ఓకే. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం? ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం? ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. గివింగ్ రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్. ఏమంటున్నావు? గివింగ్ రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్. ఎస్, చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అంటే ఏమంటామంటే చెప్పండి, స్టిమ్యులస్ గురించి. ఇది చూడండి. ఇది ఏ సిస్టమ్ రెగ్యులేట్స్ ద టైమింగ్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్డ్. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద బ్లడ్ లెవెల్ షుగర్ రైజెస్, ఓకే, ద ప్యాంక్రియాస్ డిటెక్ట్స్ ఇట్ అండ్ మేక్స్ మోర్ ఇన్సులిన్. యాజ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఫాల్, ఇన్సులిన్ సెక్రెషన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అంటే ఓకే. ఎస్, వెరీ గుడ్ రా ఎన్ ఆనంద్, ఓకేనా. ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం అంటే ఏంటంటే ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా ఇంక్రీజ్ అయితే ఓకే, విత్ ఇన్ సెకండ్స్ దానికి రెస్పాండ్ చేస్తాం. అండ్ అగైన్ ఆ రెస్పాండ్కి తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఓకే, దాన్ని తగ్గిన తర్వాత చూడండి. ఫర్ సపోజ్ చూడండి,
మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే షుగర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఇంక్రీజ్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఇన్సులిన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ షుగర్ లెవెల్ డిక్రీజ్ అవ్వగానే ఇన్సులిన్ కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ నెగటివ్ అండ్ పాజిటివ్ రెస్పాన్సెస్. ఓకే చూడండి, ఇఫ్ బ్లడ్ షుగర్ రైజెస్ ద బ్యాంక్రియాస్ డిటెక్ట్స్ అండ్ మేక్స్ మోర్ ఇన్సులిన్ యాజ్ షుగర్ లెవెల్ ఫాల్స్ ఇన్సులిన్ సెక్రెట్స్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. ఇది నీట్లో కూడా వస్తుంది, ఇది నీట్లో కూడా వస్తుంది ఇది. ఓకేనా, ఇది ఇంకా డెప్త్ వస్తుంది అది. నెక్స్ట్ చూడండి 48 పేజ్. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్లైడ్. ఓకే చూడండి ఫీచర్స్, నర్వస్ సిస్టమ్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్, ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్. చూడండి ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సింగిల్ అదే నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకే ఇది చెప్పండి, సిఏ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది మేక్ స్క్రీన్ షాట్. యోగేష్ హాయ్, సెషన్ ఎండింగ్లో వచ్చావు. లాస్ట్ స్లైడ్ ఇది. ఎలా రాసా ఎగ్జామ్? హౌ యూ రోట్ ఎగ్జామ్? How you wrote exam? How you wrote your exam? అడిగే ఛాన్స్ ఉందా అంటే మేబీ అడగచ్చు, బట్ నేను అన్నీ కవర్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, నేను చెప్పిన మ్యారథాన్ సెషన్ అటెండ్ అయితే అన్నీ రాయొచ్చు అసలు. చూడండి ఇది నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. చూడండి ఓకే, నర్వస్ సిస్టమ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్. ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ అంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటాం, అండ్ ఇట్ ఈస్ కెమికల్ కంపౌండ్స్. దాన్ని ఏమంటాం? హార్మోన్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ అయితే వెరీ వెరీ ఫాస్ట్, అదే హార్మోన్స్ అయితే స్లోయర్, అలాగే పర్సిస్టెంట్ అండ్ స్టడీ. నెక్స్ట్ చూడండి రీచ్ ఓన్లీ టు సెల్స్ కనెక్టెడ్ బై నర్వస్ సిస్టమ్. నర్వస్ సిస్టమ్కి ఏవైతే దగ్గరలో ఉంటాయో అవే అవుతాయి. నెక్స్ట్ చూడండి పొటెన్షియల్ రీచెస్ ఆల్ సెల్స్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఇన్ ద బాడీ వయా బ్లడ్. ఓకే, బై బ్లడ్ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే రీచ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ షార్ట్ లివ్డ్. ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ షార్ట్ లివ్డ్. అదే కానీ ఎండోక్రైన్ అయితే దట్ ఈస్ లాంగ్ లాస్టింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఓకే దట్ ఈస్ సరే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, టుమారో కలుసుకుందాం. బాయ్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. బాయ్ బాయ్ బాయ్.
Hello.